ka gị. Ịdị ebube, Chukwu onye dị omimi, ịdị omimi, Chineke dịkwa ịtụnanya. Onye amụma karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị, Chukwu onye dị ebube. Ịdị ebube, Chukwu ji ndụ m, ịdị omimi, Chineke dịkwa ịtụnanya. Onye amụma karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị, Chukwu onye dị ebube. Ịdị ebube, Chukwu ji ndụ m, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya. Ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, onye dị ebube, ịdị omimi, Chineke dịkwa ịtụnanya. Ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị, Chukwu onye dị n'ebube. Ịdị ebube, Chukwu dị ebube, ịdị omimi, Chineke dịkwa ịtụnanya. Ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Naanị Jizọs n'iru m, naanị Jizọs n'azụ m, naanị ya ga-egboro mkpa m niile. Ọ dịghị onye ọzọ, ọ dịghị onye ọzọ, ọ dịghị onye ọzọ. N'elu ụwa m enweghị m onye ọzọ, ọ dịghị onye ọzọ. Enweghị m onye ọzọ n'elu ụwa, enweghị m onye ọzọ. Naanị Jizọs n'iru m, naanị Jizọs n'azụ m, naanị ya ga-egboro mkpa m niile. Enweghị m onye ọzọ, enweghị m onye ọzọ n'elu ụwa, enweghị m onye ọzọ, enweghị m onye ọzọ, enweghị m onye ọzọ n'elu ụwa, enweghị m onye ọzọ. Naanị Jizọs n'iru m, naanị ya bụ ike nkwaba, naanị ya ga-egboro mkpa m niile. Enweghị m onye ọzọ, enweghị m onye ọzọ n'elu ụwa, enweghị m onye ọzọ, enweghị m onye ọzọ, enweghị m chi ọzọ n'elu ụwa, enweghị m chi ọzọ. Naanị Jizọs n'iru m, naanị ya bụ ike nkwaba, naanị ya ga-egboro mkpa m niile. Enweghị m ọzọ. Naanị gị, naanị gị, naanị gị bụ chi m. Naanị gị eze m, naanị gị bụ chi m. Onye na-eme mma, naanị gị bụ chi m. Onye na-eme mma, naanị gị bụ chi. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo, birikweni ya. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi.
maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa ya ọ bụ na isonyewo. What are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oyi edoyi. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption like your doorstep. If I am a common sense, the reason I will name Marifa. And we fakara anyị mara ifekara anyị gaa school. Mana ọ maka ife ị na-echefu ka iji wee nọdụ. I just want to make common sense as always. Amaka mere Igbo bụ Igbo mere all of us of truth. Frank Norienne Amaka mere. Like you all know, I am a content creator, political analyst, and a preacher of the gospel of redemption, asking God for anointing to preach this gospel. Christopher Norienne Amaka mere. Dịka m na-ekwu ebe a, nwere onye mụ na ya na-ese okwu. I have no enemy. Unless we decide this is the nature of my own enemy. Good and fine. I am not a freedom fighter. Neither am I an IPOB member, like Oath member. Yes. And I am not against anybody. That is why I play everyone's video, which I would not play the video. When we comment, my comment respectfully, without insult, without hate. So I play almost everybody's video. Man, onye ga-achọzigbo can play his video can signal me. Like a master prophet. In fact, since Nji Navana social media, master prophet wrote somebody batagro in my studio. Saying that he permit me to play that he gave me the permission. I like it. I want to find out. I want to hear Nibian about war. I want to first some people on social media. I got it. The more people play your video, two things. We forget my mother is just play your video to mock you or to highlight if you know. So when out of hate, only for you, play your video. Can play your video? Again, when there is somebody got converted through that your video, and that person will look for you and follow you. It has happened at times. When is your child France, she hardly play my video. She don't. Because I'm not aware of my video go play. Oga mana video mo water kasiga. I didn't etinye. I didn't make comment. So Bob no played my video. Some of her followers now they liberated from the truth we preach. So that is that. Madden play your video atunewu. Unless more than either genuine. It is genuine and honest.
allow people to play your video. Even they are now watch, yeah, the player of the video may not like it, may not like you, may the intention of playing your video to disgrace you. But now the process of playing the video, again was a new convert. So I have problem with nobody. Like I said, I play Mazen Nandekano's video. I play the past DOS videos. I play the current DOS videos. I play Acharugo's videos. I play even Methuselah and Usoj. I play Kai Reports. I play Keriba, just name them. Ndị na-arụ the kind of ọrụ na-arụ. Ịghọtago? Nwanne anyị nwoke Humble Lion, I play his video. I play one Isi Ọcha's video. I play Imane Oremiju's video. Akonye wetere no, Amaka Mele. So I play everybody's video. Only me. I play our sister's video. More Progress the analyst. Because I didn't plan. So I am not in any cabal. My own cabal and your own cabal is fighting. And don't even try to talk to me. You want to convince me, no. So the reason why I go again, okay, what my stand? You got to go. So you cannot change me because you don't have what it takes to change me into joining or belonging anywhere. I can have to everything and made my choice. Never know. So that is that. Only some updating by Gasserege. So by the update, we watch it together. Then before I come back again and come back again. That is how we are going to do it. This our sister, I do play her video. She do give health tips. So if you are interested na health tips, you can follow her on her Facebook account. With her health tips. So let's listen to her before we move. There is no need of me hiding this update. Honestly, no information I don't want any information to give out. Every knowledge that I have, because it's not doing anything with me. Imagine me, I know that this thing will help somebody and I will now be keeping it inside of me. Why? It's not helping me like that, but when I give it out and I hear testimonies that people got help for that information, it makes me happier. Now, if you have been having any eye issue, I've been having eye issues for a long time. I know I've shared one before, but I want to take a long time. See, just get yourself red onions like this. Red onion. Peel it like just peel it off. Peel like slice it, chop it, put the back and everything, and the whole of the onion. Just cut off these other places. Put like a glass, like depending on the quantity you want to, maybe twice a week or 3 times a week, as much as you can. Boil it and onion. And boil it for like 15 minutes.
with water. A glass, a medium-sized glass. I don't know the glass you have in your house. Take it one glass every night. Every night. Then, when it's the time you want to go to bed, that one glass is not like it is when you want to go to bed immediately, but at least in the night, it's okay in the night. Then when you want to go to bed, take castor oil. I've been talking about this castor oil. Take it. This is not the bottle of the castor oil I have. I just put it here, so I can carry it about and I'm going to. Take the castor oil, put some on your finger like this, and apply it over your eyelid like this. Apply it like this every night. Now, you have to be consistent. A lot of people don't know how to be consistent. They try something 1 day, 2 days, 3 days, they are tired. They say, well, not anything, but you forget the part of consistency. Continue to do this while you are drinking this every day. It finishes, you make another one. If it finishes, you make another one. Boiled onion. Boil the onion and be drinking the water, 1 glass every day. And you do this particular castor oil method on your eyelid, not your eyes, but the one I will encourage you to do is one above your eyelid like this, on your eyelid like this. When you apply like that, then you get it can go into your eyes and it can penetrate a lot of things. Some people who had cataract, they came back and confessed that it worked a whole lot for them. The next morning, you will start noticing discharge coming out from your eyes. It is part of the effect of the castor oil. And then the onion water will still be doing the job of clearing your vision internally. And apart from just your vision, it does a whole lot in your system. So I will advise you to try this. The only good thing I want you to do for me is to like this video. Like it. Just like it, to encourage this app to post this video to other people, because when they see that you are liking this video, they will keep making other people to see. They will know that it is something useful. All right, I hope this is able to help you. All I'm waiting for is your testimonies. Thank you for watching. Thank you, Six. I have done that. Like the video. You yourself, you can like the video. You can follow her for more updates like this. Adara akwa ofu ebe ikiri mmọnwụ like mmọnwa. Agago m eye surgery wee mara ife si ya. Egatago mara ego nesi ya. Not in Nigeria anywhere. So mara ego nesi ya, mara ife si ya. Omezie mma mata na even the lens a na-etinye n'anya na the lens nwere grade by grade. Celestine nnọọ nwaka mere o mere mma mara na lens ahụ na-etinye n'anya nwere grade by grade. So ọrịa anya no be I should be the mama fly. O nwere ka o si adị. Ọ na-eme affect na brain. You can imagine ebe iji anya na-aba afụ ụzọ. All of a sudden, ọ bụrụzie ofu ka iji afụ ụzọ. You can imagine that. The pain ego na-agara ya no dey be here. Mana Chukwu nyeziere gị aka iselect ta like abroad enweghị choice.
So the better the glass, higher the money. So you can go for the highest quality, which is the one that I am carrying. The highest quality. The highest quality. So I did it abroad. It cost money. Cost very good. So if you have remedies like this, give it a try. You never can tell. You never can tell. So now let us move to another video in Chorigo Sigi, because our people are really speaking up in regards to marriage. And I like it. I like it. Problem ndị be anyị na-abụ na iruo na social media ụzọ nnọọ rie nne. Please kindly touch the like button when you join. Iruo na social media, ụmụ nwanyị be anyị, Bongolian women, many of them they display, good number of them they display their body, their look. Onye nke a ya na-echi ya ara, ọ na-echi ya ndị ukwu ya si echek na TikTok. Ọ bụrụ ya ka a ga-eri mma. So what I like the fact that people are now speaking up. Some ladies are making sense. Some ladies bụ ndị ya bụ ineru nwa anya febubego responsibility like man. First kwere na ụmụazị Gen Z mana farm that it is no longer business as usual. You will watch and listen to this one, and you know how she explained life expectancy in Nigeria. From 55, 50. Then you wonder why is that so in Nigeria? According to her, because of suffering. And in fact, they survive below 50, 55 because you don't survive. Survive accidental discharge. Survive over bad road. N'ime motor game break. Survive substandard quality. Ogu inego anu. Survive substandard quality of ninego eri. Survive fake drinks. Dini mafia. Survive typhoid and malaria. And a treat almost week in, week out. With some nurses that knows nothing. You gotta go survive pollution, survive hardship, survive ndiori, survive kidnappers, survive bandits, survive terrorists. So if you begin to row 50, 55 n'obodo Bongo, ị nwekwara ike rịbazie Chukwu ya bịa ka ọ kpọrọ ya before ife nwa ka ọ dị eme. I am being honest. Mana ọ bụrụ abroad, why 50 years ka na-achọgodi nwoke? Because ọ dịrị eche ife ị na-eche. Nwoke 50 years ka na-achọ girlfriend. Nwaanyị 60 ka na-agbaga na ya chọrọ ịbanye in love. So somebody nọ na-achọ at 60, 55 na-achọ ntu o si emere onwe ya ka ọ dị happy. All because of obodo ọ nọ n'ime ya.
nwoke nọ 50 55 na-achọ ntụ esi ya chọrọ onwe ya enyi ya enyi nwaanyị ya edebe ya arụ ajụọ ya oyi kwefere ife ọ na-eche how he can make himself to be happy, dreaming of another life, dreaming of good things ọ ga-eji na-agbatị ndụ. Mana from 40 45 in fact ịmụsịa ụmụazị okay maazi, my eyes turned reddish after dropping onions water. Can she explain the cause? Ya nwa ekwuru okwu dropping onions water, okwuru okwu drop ya n'anya ahụ. Ife ya nwa kwuru bụ isie ya esie na-aṅụ mmiri ya aṅụ. Okwu dị okwu nkịta ya mmiri ya n'anya. Okwu dị isi tanye mmiri ya n'anya. Ihe ya nwa kọwara bụ ngị bewe onions sie ya esie zapụta mmiri ya ịchọ ịnakpo ụra ngị ṅụọ mmiri ya ọ bụrụ na half glass depending your glass. Then o nwere ife ọ kpọrọ castor oil ngị tee ya ete. But it is normal na ịdrọpụ mmiri onion n'anya gị anya gị acha red. O kwesịrị ekwesị because n'ihi na-esi nri na-ebegodi the onion naked that obere mmiri ya na-agbapụta na-agba gị n'anya ya ebegodi gị anya mmiri ya gbaa gị n'anya. Talk more of nga ị gara parụ mmiri ya and mmiri ya nga ịma ntụ isi wee squeeze pụta ya wee tanye and mmiri ya ga-contain kwa that reddish color wee bakwa gị n'anya with that reddish color. So ọ kwesịrị ka ọ chaa red. So like I said, she did not talk about a drop mmiri ya n'anya. Just like this castor oil o kwuru now, ya nwee kwukwenye ya anaghị ga-atụnye ya na mkpụrụ anya. Ọ sị gị tee ya ete na ite ya ete na the thing nwere ability dị idekpu n'ime anya. Mana ị nwere ike ọnwa onye ga-afụ na ọ sị gị tọnye ihe niile a n'anya. Ịmana ndị nkụzi ya karịa na so mana ụfọdụ nkụzi ebe na anyị lekwa ya anya anyị ewerekwa uche kwasị mmadụ na mmadụ atụkpa anyị ahụ ka nna agbaghị mmadụ atụkpa anya. So that is that. So ka anyị gee ntị ka anyị nụkene ife ụmụnne anyị a na-akọwa. Then maybe from here we listen to Achalugo. Then maybe from there we may finish up the SDOS Chike Doziem interview. Then I draw the curtain. Yeah, again with one easy paint program because so many other programs. Then back again with her program. Can we meet up? Here they go. Now listen. Stay away from I marriage. was saying something before. When you don't have before the comment of this our brother cause on. And what was I saying? Anamakowa na 60 years, 55 abroad. Nwoke na nwaanyị ka na-achọ how to make themselves happy. By nwoke na-achọ nwaanyị, be it girlfriend or wife. Then nwaanyị nọkwa na 60, 55 na-achọ nwoke, be it boyfriend or a husband abroad. Mana n'ebe anyị, a 40 years old man mụtagoro ụmụ na-atọ or ụmụ na-anọ, o filugo na brain ya lee na irizie nwa. Nwunye ya na onwe ya amụọ na ịbụ ọrịtọ, o filugo na brain ya na irizie nwa. In fact, nke nwoke fụkwa ụzọ ọ mara ndị ọ ga-esi ga atụ utu ya nga, ọ tụwa utu ya nga. Ọ bụrụzikwana ya na ọ fụrụ owe etu utu ya nga. Frustration, hardship,
knock all his brain. Or may affect n'otu. To the point even a 40 years old man responsibility obu will affect his utu. Or man na-echeta dị echiche na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị because of responsibility. Nwaanyị ndịkwanụ 40 ji ụmụ n'ọnụ feel ọ na ya amụsịana because of responsibility. O chefuzie na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Obido mgbe a stavuo onwe ya, bido mgbe a kpọnwụọ onwe ya, bido mgbe a were obi ya na onwe ya asị nwoke gbuo utu ya because of hardship, oke echiche. Nwaanyị the same thing. Ugidego mgbe a were aka ya gbuo onwe ya at 40. Before na struggle gidi ihe a wee ruo 45. Wee bata 50. Some other part of his body, there is every possibility not again experience of before 50, 55. The man anwụrụ. Before 50, 55, the woman anwụrụ. Because from 40, responsibility emelia arụ ya dị ozi flexible. So ma arụ ya nwana. Mana ndị ọcha na 50, 55 arụ fa ka dị flexible, fa ka chọ ebe na-esori ife, fa ka na-achọ ebe na-eweli egwu. Ifeanyị nnọọ rie nne. So ya ka o ji wee na-ekwu okwu nwere onwe ịghọta ọ ga-emegide sebụ ọ ka je reduzukwu. Because the more Chineji na-efo, the more efe isi ike na-abawanye. The more ọ na-eme nwoke affect, the more ọ na-eme nwaanyị affect. Iruo be anyị na efugasịa young widows. Difa nwụrụ because of oke mgbagharị. So ị bụrụ nwoke ime ịgbapụtụ brek na mmadụ ka ịbụ ịbụrụ efi, ịbụgodi efi na-anwụ anwụ. Fine, Dalo. So let us listen to her here. Money. A lot of ladies confuse stability to mean that the guy drives a good car. I know a lot of men who have millions of naira savings but don't have a car. God bless you, sir. Now I know why we are friends. Why do you want to marry when you don't have money? See, I am not talking to just the men. Now listen. From mentality in Obodo. Why do you want to marry when you don't have money? In abroad, they have a different mindset because they have a working system. For the fact they have a salary, you can plan your life. Manaba and ọrụ adịrọ, ọ dịrị gị difficult to plan your life at the age of 20. Makanaba and ọrụ adịrọ, ọ dịrị gị difficult to plan your life at the age of 18. N'obodo ndị na-arụ ọrụ dị developed. Somebody ga-plan one year at the age of 16. Because ọ na-arụ ọrụ, ọ ga-achọtanwu enyi nwanyị na the same company ya na ya na-arụ. Ya ka fa ji wee dị iche. O nwere ike ọ dị 16. Ọ chọta enyi nwanyị na the same company ọ na-arụ 16. Company enwegasịa insurance nke nwaanyị na-arụ ọrụ nwere nke a nwere. They can marry and they have children. In fact, before 25, famosiana, fanamokwane on the highest amount, highest amount, eno.
at the age of 25 amụsịana chọbazie ife eji azụ nwa which na fa na-arụ ọrụ their income na-abịa every month anata salary ọ bụ na fa gụrụ ụlọ na ha gụrụ ya combine minus gasịa ego ụlọ ọ bụ na fa gụrụ moto minus ego moto minus ego insurance company ha na-arụ ọrụ nyere ha health insurance moto fa na onwe fa nwere insurance the moto nwe ha na-akwụ ụgwọ insurance the moto nwe accident they don't need to fight na main road offer it ofe akpọ insurance fa na-akwụ ụgwọ insurance will come and rụọ ọrụ fa bunyekwa ofe moto ọzọ fa ya use so ifo na from 16 years le working system you have planned your life. In fact, na be ndị ọcha a na-afụta nwaanyị rugoro 30 years ịmụ nwa as high risk. Enwere capacity akpọ ya. They will hardly, that is, ọ bụrụ na ịma take in, but ha ga-agwa gị ị ga-eme ọtụtụ text ọtụtụ because fa na-afụta ya na age gị agbagogo. So they prefer you na ịmụrụ nwa from mgbe nwa to 25, highest 28 na-emụsịana ịkwaba ndụ because na their system dị mma. So igo moto na insurance adịgo ị na-akwụ ụgwọ insurance mmadụ ji amụọ gị onye ahụ nwere itinye o mere some cases onye gị ego onye ahụ nwekwa insurance onye ahụ akọba your own akwụọ arụziere gị moto gị standard iburu moto gị ịma ntinye 1 naira iburu moto gị na-agba the only ego ji na-efu gị bụ insurance ahụ ị na-akwụ ụgwọ every month. ị nwezie accident nwa n'ime dị moto insurance eweta big money. So ifo na ị na-akwụ ụgwọ insurance bụ will be praying for you. In fact fafukwu ebe faja na offer sacrifice ka ị dị ndụ fagara over sacrifice ka ị dị ndụ because na ịnwa anwụ ọfa agba lose ị nwere ike nwa anwụ na ọ bụrụ na $50,000 or $20,000 ka fa nwere ike inweta la moto ahụ bụ gị ma ị nwụọ n'ime dị moto. So ịfụ na insurance register onwe gị Joseph nnọọ rie nne fa ga na-ekpe ekpere ka ị ghara ịnwụ na accident. In fact, fa ga na-ekpe ekpere ka ị ghara inwekwu accident enwe. So your job is to pay them. So ha nwa na-akọba gị onwe ebe ha na-eme sacrifice ka ihe ike ghara ime gị fa na-emere the sacrifice. Ị na-arụ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ enye gị insurance, health insurance. Then gọọmenti ị ga-enwetakwa insurance from gọọmenti or ị nweta ife eji ewepụrụ gị ego ije ụlọ ọgwụ almost free. Almost, that is n'etitiri obere ego almost free. So like age of 16 you can plan your life abroad. Like age of 16 you nwere your own house maka ị na-arụ ọrụ na-eri salary every month. At the age of 16, 18, let's say 18, you nwere your own house. Ị na-akwụ ụgwọ ana minus, ị na-arụ ọrụ ana minus ego ụlọ na minus ego moto ego machine na minus ego insurance. At the end of the month a minus ife ndị ahụ nke fọrọ ga-ewere ya jide na-ele onwe gị anya bifo ịmara ife na-eme ịmụta nwa bifo ịmara ife na-eme na-azụ nwa gị. In fact ka ị mụrụ nwa ụlọ akwụkwọ nwa gị ya ebido ịdị na-agụ ga-abụ almost free of charge. In fact a ga na-ebunye gị milk. Gọọmenti ga na-ebunye nwa gị milk every month. Ebunye gị 1 carton of milk every month. So nwa gị na-agụ akwụkwọ free. So dịkwa gị anya na the only thing ị ga na-agbazi mbọ bụ ego nri. O ruo n'ụlọ akwụkwọ a na-enye nri n'ụlọ akwụkwọ na ụmụ obere
na ụmụ akwụkwọ ma obere nwa nwa gị burugodi ọnụ gaa akwụkwọ eruo ebe ahụ enye nri nye mmiri so ọ dịrị mfe easy gọọmenti ha have made everything already to make sure na fa biri ezi ndụ so they can easily plan their lives. Enwere court today and the way India anọta ọ dị ka ụmụ Chineke's people will go today to testify but I do not think no open court like open court mmiri by ndị mmadụ ebe isi nwere ọdụ. So that is that. So mana ịbịa n'obodo Bongo a ga-amụsị nwa na nwaanyị ejide ụgwọ ụlọ ọgwụ esizie nwa from ụlọ ọgwụ from birth problem nne na nna ebidogo ọkwa ya a na-anụ n'akụkọ na some ụlọ ọgwụ na anịbe anyị na onye mụọ nwa na-ejije 800,000 amụ nwa with operation 800,000 nwa a na-ego ya ego 800,000 so for the fact na amụ anaghị Ebongorian your suffering begin in fact from your mother's womb ife mgbu ga-ebidogo oge ị ka nọ n'ime afọ ife mgbu ga-ebidogo amụzie gị amụọ with operation ọ bụla nne gị na nna gị ejiri ego nke bụ ife mgbu ebidogo then ife kwesịrị iweta ọṅụ ewetaziere nwoke na nwaanyị eje atakwu na eke ụdị ihe nke bụ ihe nka nwaanyị o ji wee bụrụ operation nna ime isi nna ihe nka ihe kwesịrị ịbụ ọṅụ ihe kwesịrị nwoke na nwaanyị dị na-enwe ọṅụ la they were two but now they are now three kama ịbụ ọṅụ o buru ntakwu and ntakwu a ga-ebu the man frustration ntakwu a ga-eme the man some of his age mate afụta ya na ụdị na ọ dịrị agba mbọ because o mere nga ya agba ọgba di ya omiti onye nke a omiti onye nke a o ya emegidezie mitie ndị fidoro n'ụwa zuru fa were ya kọọ ya ọnụ the reason bụ na gọọmenti kwesịrị prepare ka the man nwee insurance na the gọọmenti a prepare ya ife ị ga-ajụzi onwe gị bụ mmadụ na onye ndị ugwu na ige n'ụlọ ọgwụ aga amụ nwa ịma na ọ na-eme apụta a na-asị na ndị mgbe ochie na fa lụrụ ụbara nwaanyị mụọ ụbara ụmụ afa mụrụ many of ụmụazị abala maternity ka a mụrụ fa 80% of them bụ n'ụlọ ka a mụrụ fa agasị ọrụ bata in the night adịghị ekwu okwu ego ụlọ ọgwụ so now the frustration ji ebidogodi mgbe nwunye gị dị ime in fact from mgbe ị jere ije ịlụ nwaanyị alụ ere gị ife ga-eredo gị ebe a i confirm kwuo then from mgbe ị jere ije ịlụ nwaanyị frustration ebido etụbazie nwunye gị ime nke bụ frustration ebido nwunye gị amụzie nwa amụọ ịkwụ ụdọ so ife niile abụ ife na-aka ọtụ ndụ ndị be anyị chọọchị o nwere ife ọzọ ọ bụrụ na osi anyị n'ọbara ọ bụrụ banyere ndị isi ojii iruo na America black Americans at the age of 50 60 55 nwoke ka na-achọ nwaanyị girlfriend nwaanyị ka na-achọ nwoke so o sikwu ike anyị amara ma anyị ga-return to our old ways nwaanyị dị ime amụ nwa because then a na-amụ n'ụlọ
ndị ugwu a na-ejele ụlọ ọgwụ amụ nwa ya ka fa ji amụ nwa banye mana onye be anyị cheki ego onye kwụrụ n'ụlọ ọgwụ na ofu nwa gị den ichetakwa ka ịtụba nwunye gị ime again chekikwa nna okwu ego a kọbara m idekwa onwe gị dobi fe mara ife na-eme that part of the body akpọnwụrụ onwe mgbe ọnwụ nwoke ọnwụ mmadụ ebidogo ọnwụ mmadụ na-ebido mmadụ adịghị anọkọtakwa ntụ agbabiri nwụọ mana ọ dịkwa mana pipụl ndị mmadụ na-anwụ obere obere mmadụ na-anwụ obere obere nwere ike na-afụ mmadụ na fil ụlọ ọdị ndụ 100% mara na some part of his body ejebe mgbe ọbụla the thing searches the other side ojebe ife so ekwu okwu nwere onwe ige ntị these are things ndị na-ekwu okwu nwere onwe fugoro ha ji ekwu okwu nwere onwe so let us listen to them. Both women, because the world has changed. If you are a girl and you want to go and get married without shishi in your pocket, I promise you, you're going to suffer. If you are a girl, you want to go and get married without shishi in your pocket, you will suffer. That is present or current situation. Man, abroad, you don't need to get shishi to get married. The only thing you need is steady income. Steady income every month. That's just all you need. Open up every 31st. I say half or for half. You didn't go for Master Prophet. Every end of the month. They happy chiochi. Ọ bụrụ na ọ bụ juice ka ị na-like were nwayọọ si ebe a were juice kwụọ ụgwọ ọkụ kwụọ ụgwọ mmiri kwụọ ụgwọ dustbin edicha ọla that month na-ekọba anya kwụọ ụgwọ insurance for that month ịkọba anya ọ bụrụ na ị nwere moto iwepụta ego ị ga-eji fill tank asọ eji moto eje ọrụ ọ ị nwere ike sef ị na-eje ọrụ ịma na-eji moto eje inwe moto paakị ya ife ị ga-eji na-eje ọrụ bụ free public bus o nweta na mgbe o ji apụta so ịfụ na ịdị serious ị nwere ike ije ọrụ for 30 days going and coming ịma nkwụ 1 naira because ị ga na-eji free bus na-aga were free bus na-ana so obodo system ya dị ntu a nge nwee ịlụ nwaanyị you don't need 100 million you don't need 100,000 ihe ị nidere bụ ịfụ nwaanyị and ntu ha ji alụkarị ebe na fa na-alụkarị from their company because ebe na one company na-enwere ike nwe mmadụ 200 na-arụ ebe a n'ime mmadụ 200 ị na-eru anya eji afụkwa onye ọja dabara ngene ya ngene the person na-awụ ọkụ na the same company chifo in the morning ngene ya eje n'ọrụ ngene ya na-eje ọrụ adịghị akọzi akụkọ cheating or no cheating chifo in the morning ngene ya na-eje ọrụ ofu ebe ka ọ na-arụ emechi ọrụ ngene ya anaba ntu a ka unu ji esi na-eme ya megide ya mụọ nwa mụta ụmụazị na-azụ ụmụazị mana nke be anyị bụ onye nke a ji anọ na Jericho Lagos onye nke a nọ na East ma ọ bụ onye nke nọ Lagos asị nwoke anọgide Lagos nọgide Lagos mgbe ọ chọ ịlụ nwaanyị ọla East ọlazie East o je kpọta lụta nwaanyị from East then nwaanyị ahụ ọ ji lụta from East gbagote Lagos ọ bụrụ na ọ na-eme biznes mgbe nwaanyị a abịazie na his line n'ebe ọ na-eme biznes definitely ọ ga-afụ nwoke ọ ga-alike karịa di ya lụtara ya from village kpọgote ya Lagos. That is normal. Ọ ga-afụ nwoke ọ ga-alike and bifo mara ife na-emene enwere ike enyebe sign tomorrow etibe mkpu na nwaanyị eshi itiele kefere so ife niile a bụ ife anyị adịghị eji ego
alụ nwaanyị abroad na-ebe mindset or current situation obodo bongo. You will see Shege Banza Pro Max. Even if it is 5 naira that you are getting there, you see men. Oh God, Adam. You see what she said? They will pour their frustration on you. Where do they bring that kind of thing? Frustration. The man is frustrated. So where or who do you want him to pour the frustration on? Or on the wife, on her all the time. Or body frustrated, any little thing over that the wife or bear. That is what it is. It is not their frustration. The obodo have frustrated the man to the point that the man is frustrated, and the only person to transfer the frustration to, but the wife some other wickedness. No, would have dealt with the man to the point that the man could no longer bear it. The man transferred the aggression to the wife. The wife also abasa. Manana ekwentu ana odika obo the man no bara wicked. Nah, something somewhere have dealt with the man. The man turn up. Maka Bible is now out of the abundance of the heart the man speaketh. If any na no jukori anobi. Oge megide kwusi ebo juo nwunya na kemgbe nsi wee lụghị. It has been from one problem to the other. Other stable. What if ọ na-eme? And ejụrụ ana nwaanyị ụdị ajụjụ a obi akụwa nwaanyị ha nji. Nwaanyị afụtabazie onwe ya as bad luck. Nwoke afụtabazie onwe ya na o mere mistake wee lụọ nwaanyị a. Na ọ karị ime onye ọ ga-abụrụ ọ dị mma before ị mara ife na-eme agbasa. Something behind the scene but the system that is frustrating everybody just succeeded in scattering that newly married couple. And that ended behind the scene, but the system we are operating. System bona, you can become a millionaire today. Tomorrow, you will be begging for food. System bona today, you got 3 decades. Not a rent. First rent. After getting a first rent, under 6 months, it's a bulldozer there. What would you know? That is the system we are operating. System bona ga manage the go motor. Ibru motor Ibru with your last card. Ibru are due to bad road. If you are not careful, every time I gallop the motor has some assault or chopasiana. The gauge arrow the motor adiozi, read the motor na yon. As an andiro, abena. Mana normally, the only go motor for kwesiri konyi yoko. Blame on diro. So a whole lot leads to some certain things. They come now. Now because they don't get money. They don't know how to handle themselves when they are poor. Poverty is a disease. And we need to eradicate it. Stay away from marriage when you don't have money. Because when will you now have this money? Because as it is, the 1 million is no longer money. But it's somehow money. Man, when I say 1 million is no longer money, but he spend the 1 million now. They can spend the 100,000. That is the truth. 1 million naira, if just fuel your tank, fill your tank. So when you go almost 100,000 up one, 1 million. Then fuel tank if you now this bad road.
ị ga-anọkwa na hold up the tank aron or half ka ọsọsọ nwanne na ụzọ dị mma dị free ife ilo tank ịnyata ya ife. So these are things mere million ọ dịzie ka ọ na ọ nwere ife iwere na family of how many ego ole ka ị ga-eji aga afịa ka igote ife a ga-eri ga-adị mma. In 1 week, how much family of 2 or 3 is spending on food in 1 week? About fuel, a generator, about fuel, and motor. I'm waiting the play. Go enter your house, make you come and give me garage and soap, even if I dey sell them. It will not work. It will not work. It not gonna work. No, leave that one first. I am an advocate for love. I love love. But first of all, let the financial decision first. You not love, I want you. Okay, babe, the house is empty. Chop love. Chop love. Thank you. Hello. Guys. I think as someone who has been on both sides of the divide, poverty and middle class, I'll say to you that many of you in this room do not know the definition of stability. Stability to a lot of you guys is Range Rover and a house to yourself. Stability is that you can provide 3 square meals. Listen, guys. If you can provide 3 square meals, Manobodo Bongo currently, how many can provide it? 3 square, listen. Hello, Allah speak now, why? You can provide, women, this also for you guys. Stability is that the man can provide 3 square meals for himself and an extra mouth. He can pay for a rent, has money for insurance, and your medical care. Stability is not that he must carry you to transport. Stability is that you travel to Maldives or Zanzibar. Listen, guys, don't interrupt me, please. Thank you. So I feel like when I meet a lot of ladies confuse stability to mean that the guy drives a good car. I know a lot of men who have millions of naira in savings, but don't have wives. They have some in the works. Nigeria, let me remind you guys, everyone in this room, we have the lowest life expectancy in the world. Nigeria currently has what? Lowest what? Life expectancy. So if you're a woman thinking, I'll get to 40 if I marry, or I'm a man, I'll get to 45 if I marry, guess what? An average Nigerian dies at 55. If you're a Lagosian, listen to me. If you're a Lagosian, listen now, I'm hearing too many talks. If you're a Lagosian, you have 45 to 50. So listen again. When you understand where you're coming from, you know where you're going to. You're living in a third world country looking for wealth. How? The environment, listen, the environment does not provide you so much of these excesses. So look for stability, build on stability. If I had a choice, apparently, like as I always say, do not weigh quality and long-term, relationship based on just money. Because in Nigeria, your life can change in a second. All that you have will just disappear. We already have a bad health sector. We already have a lot of things falling apart. Just marry person with this stable. Where in sense they work. Where your own sense they work. If you guys need to put money together for things to work, they're married. Because you will live to 55 or 60 at most. If God keep you 70. Thank you. So if I went to a wedding at the government is the problem. Government is the problem. Edozi ụzọ tinye ọkụ n'obodo, tinye mmiri, onye ọbụla enwe ndụ, dozie ụlọ ọgwụ, onye ọbụla enwe ndụ, ịrị ahụ, ị gaa n'ụlọ ọgwụ, ịgba kaadị, etretie gị, ịkwụọ obere ụgwọ, gaa naba. Foreign investors abata, ị na-arụ ọrụ, the foreign investors ga-enye gị insurance, ịrị ahụ, ị gaa edozi obodo. Foreign investors abata,
ị ga iburu moto ị chọba insurance ihe a bụ small thing obodo ndị ọzọ mesịrị ya abịa na be anyị ọ dịrị anyị izi kedu insurance company ga-ekwe ya abata na be anyị with this bad road Soncho no David no kedu insurance company ga-ekwe ya abata be anyị na this bad road ọ bụ na ụzọ dị mma insurance company ga-abata nke ya nwanne anyị nwoke na-arụ moto na iruo na nke ya goo moto ọ kpọrọ gị insurance company different packages from different companies fabia nge na fa akpa ekwu ọfụ ụgwọ gwafe gole ji na-akwụfa ya na mont ụnụ asa ya nọ iburu moto ị nọsị gara onwe gị gasi ike ị na-anya moto ụzọ dị mma mmadụ kwọchaa moto gị ịkpọ ọfafa atụ itinye arụ ndụ adị mana kweburu ka esi ekwu ya na ọ dị na ka ọ bụ something that is normal mana the problem bụ the government mana the government have failed to do what they ought to do for very many years then the citizens enwezie any other choice than adapt to it thinking that na so life be na so e be from this end because they have failed to hold their government or their leaders accountable. Oh yeah, wetara nji ekwu do not be comfortable where you are. Mara na enwere place a na-aga from where we are now. Because the mentality of ndị isi ojii bụ na ọ na-adịbara anyị easy to adapt. We go just dey one place. We go just dey mark time. Because this person, we love this person so much. And when you see people that have different view, no, if I have run to a person, those who felt or that felt that they love the person in charge so much, they will come for you. Oh, don't talk like that. Is it because is this one? Why are you sounding this way? Then he will know. Sancho, no. Why are you sounding like that? Don't talk to him like that. Give him respect. Give her respect. It is our leader. Manadia is because of love. Love. Because of how you are emotionally attached to that person. You cannot ask question. Then people now do question. One that is emotionally attached to the person, you will now turn around and be tackling those that is asking valid question. Before I know if we have 1 year, the same thing 2 years, the same thing 3 years, the same thing 4 years, the same thing 5 years. A can sing the praise. Everybody is not like that. Oh yeah, what I can never I play everybody's video and I put them out everywhere. I can ejeka me ejeka onye isi awe ka wee mmadụ. Onwe nke DOS kwuru ọ ga-adị mma ya gba ha na nke i kwuru ebe a nọ ntu a ka ọ kara isikwe dị mma. We are not saying it for you to take it. Onwe nke sisi adị US will declare anyị kwuo nna na nke a no repeat kwa na too much no nwezikwe ka ọ dị si na ruo ya anya. Ịramụkwa ya dị ya. Ọ kwefere onwe nke mmadụ ga-eme ine ya anya nna na ife a bụrụ ntu akwa kwesịrị ịdị na o nwere ntu ọzọ anyị apụọ na njem fụ ntu ife si aga so anyị kwesịrị ịdị na-eji ife a anyị mụtagasịrị na mba ụwa were ya na-emere ife na be anyị. O kwesịrị ihe iti ya na ya nna agwa ya bụ eziokwu mana ya adịghị alụ ngwa eziokwu a ọ na-agbagharịkwa agbagharịsịa o siri ike maka na onye ọbụla ama mba oti mkpu
Now let us go to Acharugo. Maybe from Acharugo, I connect to the XDOS, finish up their program before my busy again with program on one recipient. Kindly touch the like button if you haven't done that. Ndị a chọrọ ka nna kpuo mana mụ nwekwere ekwe isi ekwe ọnwụ ha ọ gịnị unu chọrọ ka nna kpuo mana mụ nwee kwere ekwe abụ m isi ekwe ọnwụ mụ nwee kwere ekwe abụ m isi ekwe ọnwụ I no go go inside ma nnakpu Chinasa Nworu webala I no go go inside ọmụnwa ihe unu like mebenu e no consign me Achalugo egwu ine na what for you Achalugo is here we must continue we are not stopping anytime soon Achalugo egwunyego egwigo nke igwilo we must continue we are not stopping anytime soon I am not stopping anytime soon. We are not stopping anytime soon. Achalugo is here. We must continue. We are not stopping anytime soon. I am not stopping anytime soon. We are not stopping anytime soon. Yeah, Jimmy, I remember everyone Gamas in Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu and Simon Ekpa have a lot of questions to answer, but people that worshipped then fear to ask questions. If you ask questions, their worshippers will call you Sabo. I will tell you for free, which I will want you to go and verify. And I am not saying it for you to believe it. Hear this. Under Mazi Ekpa Njoku, let me not, if I say that, Kangaresi na enwere anybody that will attack you if you ask question. Kangaresi na enwere anybody that will attack you if you ask question. But you cannot compare the level of attack ị ga-enweta ma ị jụọ question to Mazi Nnamdi Kanu. You cannot compare it with Mazi Ekpa Njoku. Do you know why? This DOS Achuru, they recruited many media personnel, non social media. So their job is to attack. You don't even need to ask questions. Just because Mazi Nnamdi Kanu is live, you are not IPOB member, they will come and ask you to close your platform. So under Mazi Ekpa Njoku, who will even attack you? Is it to go 247 ka ọ ga-eme njụ ajụjụ, go 247 na mega attack? Ọ bụ nwaanyị isi penti ka ọ ga-eme njụ ajụjụ mega attack? Ọ bụ Eggman ka ọ ga-eme njụ ajụjụ mega attack? Ọ bụ Sani Akparawa ka ọ ga-eme njụ ajụjụ mega attack? Who? Because mana ọ bụ na mpụtasị gị now na ọ mere, you will be like, oh, it is happening. But I just told you, you cannot compare it with Ife the under Mazi Nnamdi Kanu. These guys that he sacked, they created more enemy for Mazi Nnamdi Kanu than building friends for him. That is the truth. They created more enemy for him. They done more harm than good.
So these people, if for now, our kirikiri under Mazepa, around Mazepa Njoko now, they are the same troublemakers that we have known, which they cannot. They cannot stop anybody from asking question. One easy they cannot stop you from asking question. Eggman cannot stop you from asking question. Maze Banjoku is always open for question. They do fundraising every week. He opens social media platform. He come online on his phone. He addresses people. He is very much active on social media. He have cabinet members that is online every week. So these are facts. You need to get right. So, ka ị ghara ijikwe maka na Maazị Nnamdi Kanu asaki ya na SDOS. Ikwori ya hate ya Maazị Nnamdi Kanu na-achọzi to drag Maazị Banjoku to it. O nwere ike walk elsewhere, mana ọ dịghị walk like Elena TV. Your enemy is your enemy. My enemy is my enemy. Anyị ncha nọ here na-eme o nwere ife m amara ahụrụ m freedom fighter, but I have been here. In Harota by yourself. In Harota something. In Harota, okay. Good morning, good afternoon, good evening, everybody, depending on where you are joining me. Only Mazi Chuk survivor, you can ask a question for now. Okay, the question I got you choose survivor or gas. Question nobody do is choose survivor or gas based on his own personal opinion. Choose survivor is not representing anybody. He is only representing Biafra like his own capacity and like his own knowledge. So only choose survival. Based on what he think. Even Kelena TV, if you ask me a question, I will answer you based on what I think. But you cannot ask me a question in regards to the government. The only thing I know about USB declared led government of Dr. Ngozi Orebeze, Bona ID, or in the public. Our people is testifying how the ID have helped them. Instead of Ibunapa Bongo, and the fan that they are writing to nations. That is just all I will tell you about USB declared. So other things I will answer based on my own opinion. Go also from the discussion. Go from the discussion. The first comment that I responded to, you never made mention of mistakes. Nobody is above mistake. You talked about question. Question. How, if you want to ask Mazen the kind of question, people will shut you down, those that love them. A merengen can explain. Ibi apuzie ya, ikubo okwu na ịghọtagwene ya, ihe nkọwara gị ma ọ bụ eziokwu. You now move. So you are telling me Simon Ekpa never make mistake. Nobody is above mistake. And in fact, Mazi Banjoku is not God, and he have never introduced himself to be God. So nobody is above mistake. Hope you are happy now. Dalrian Neshus. Nnamdi Kanu and Simon Ekpa is not 100% perfect. Our Agwarange Nahadi 100% perfect. Nobody is 100% perfect. Nobody is. Mano, where somebody gabe jua or second Mazi Nnamdi Kanu his Lord and the personal Savior. Lord is Jesus. That is his own opinion. Me, I know that nobody is 100% perfect. And nobody is above mistake. Me know that. So other people will tell you otherwise. That is their own opinion, or they know the reason why Faji Ekuntufaseku. Each and every one of you, Muakana, Pomada, Chaluga, Chaluga, Broja Chacha, Arama, Nnamdi Kanu. Like Yawala.
mana unu chọrọ ka nnakpu but mụnwa ama nnakpu ọmụnwa kama m ga-anakpu niile gbafuolu m unu nche niile n'azụ unu niile ga-agbafuru m una go run away for me. I will never go inside. Bombu nenu unu na-aba. Ga all over social media and the gangsters. They ga put their platforms. Achalugo nenu, achalugo na na. Unu na mpanite, una no go fik. Una ama mbungu mu. Una ama mbungu achalugo. Una ama mbungu acha China. Una ama mbungu. Una no go fik carry me. Onya melunu ji agbagale. Chinasa Zubo Shizogaleba, send away your media dogs to come and attack Achalugo. As if you can see him by now. You're supposed to know me by now. That's not another relents. Now we go. We bala. Chinasa Woru Bagale, Ebagale Chijebe Kokolo. Awange, I will be your end. You go nowhere. If Laslina, Kogalena, Gagali everywhere. Chinasa, you are a criminal. Biagwani ihe mere our brother. Biagwani ihe ji we nwe mind na-egbusisi ụmụnne anyị. Gịnị ka ị na-try cover? What are you trying to cover? Ị na-cover gịnị? Chinasa, are you not a criminal? Are you not a killer? Ị na-ezu oshi na-egbu mmadụ. Gịnị ka ị na-eme? That is ibu butala attack ka emebe Achalugo ụmụ anụmanụ nwụrụ anwụ ịchịstasịrị. For your mind, they can pull me down. Pull them down. How? Munga di ha ka mmadụ ga-epulu down ipe ka nwanne you too small ipe mpe Emil Gongi now Goma Buma, that's I don't mean you now you I mean onye ọzọ. Mazi Kelenda, greetings from Japan. Please, can you ask Ugo 247 and the Chooks to ask Master Prophet and the IPOB how far if they have go to Finland to join Biafrans in Finland, or they are not Biafrans? That I ask. Master Prophet will before now, Neaga, Mano Mama Zeb and Jokobota, Neaga Finland, the visit according to him. Goma can ketelo keta. That's it. Me you put aqua. I will naked you before the people. Ma wa to ihe na adroma. Ihe ma dog rigi. Jeju ese na iputalu, that is iputalu email anyi ilitela anyi okude na Mazi Nnamdi Kanu jikwe we na achugali gi ko ogbo o jikwe we. You are good in blackmailing people, but it shows that people make expose. I walk away. It shows make expose. It shows make expose every time. Chinasa nenu Chinasa nana. Ine zugali osho nwe olo na alu nwe holo. Igwo ne Biafrans wa yo na that is Kuwait wana Australia. Iputebi that is icharanya chakwasa nebe Mazi Nnamdi Kanu olili ihe dobe elu gi. Mazi Nnamdi. I want to find now from Kuwait to Australia. From Kuwait to Australia. From Kuwait to Australia. It's another small journey. Urueba no pasabiero wezindo. In other social media. Kelena TV. What are you saying? I am a streamer. I'm not a freedom fighter. You got to go. Never freedom fighters. Many of them, they are enjoying. Or those that claimed to be freedom fighter, they are enjoying flying around in order na koinyo. Become able. Goni ofugo one-on-one before. Why are you tarnishing his image? It's an that now one person had bigger than a movement. Man, you don't want to walk away from that IPOB. What are you doing there? That's not one person had bigger than IPOB. Can he canonima IPOB? Why are you still using that name? Walk on away, beach. Gano your way, Galalu no wegi. Naya, look at logo on Bugali. Support ESN. Children, let me show you people. Support. This is the logo. This bastard in a Bugali. Nenye. He have logo on a Bugali. He had no one. Our logo Eastern Security Network. Mazi Nnamdi Kanu wepu halanye. Is this our logo? He our logo anye. He have our logo ESN. Is this the logo of Eastern Security Network? Mazi Nnamdi Kanu set ilanye up.
This is how Chinasa is going about scamming Biafrans. Joanu Chinasa can double this is an onye logo. Logo Tinumbu. Is this not Nigerian logo? This logo zoo. Is it not zoo logo? Yeah, on our logo in the zoo, on a mazi logo zoo. That is on our this logo in a zoo army uniform, navy uniform. Go and check it. The logo in a police uniform. Is this not the logo? Check your logo. On a logo, I draw a zoo stuff. Ihe basalu zoo. Nyaka, that is Nyaka Agune Chiku. Potalo Totoro Mo Biafrans na nani say support ESN. Chinasa Wori Obo we have no one. Logo kidnapper still kidnap logo people na Biafra land. On our bread here or ESN we all know. Here or the logo Eastern Security Network I need na support. Onyama diha. This is how Chinasa go about scamming people. Jimmy Abatabago calling Chinasa Nworu killer is calling Nnamdi Kanu a killer because he worked under Nnamdi Kanu. Oh. And he wants me to go inside. Go when we can I will never stop. Chinasa Nworu, I will expose you to the core. That's my wagon before the world. I will. If you name those people in our Chipotaka have your name attack when Connie Kekam, any of them they capable. None of them Hanchani never chicote one. I hold them damage control. Una no ritual. Unupempe. Jano Chetanda no like. People on a Papa Geliono. On Yakunu get Jipula and Dan. Yakunu get destroy IPOB. On now we Allah. Allah on our way. On the wrong mad. Nupitala. If we get Mazin, does it mean that in Iweho Borough? Can't you form your own? On Iweho of our name must it be Eastern Security Network? Must it be ESN? Why not use another name? Why? Iwole ne Zuga Yoshi in our Wagale, Ibiana Nabaz in Ambo, Ibego Bara, a chalky pool, Ijili Dimpone, Lile Buba. Nambo, Okoro be Bego Bara, on Eke Ibiana Nabaz in Eli, Ipotina Panemiana Cote, in what Chelsea from IPOB. The reason Finland jailed Simon Eber because Ngozi Orebeze, Ada, Deorama, and Ogen Kere calling each other killers when they work under Simon Eber. The truth is that Ejidegoma Azeba and Joko before all these problems. Ejidegia before all these problems. So I'm going to go plan like these problems. Because you won't find a web. So that is that. Was you there when IPOB was formed? Was you there? Was you there when Eastern Security Network was formed? Or are you among those that formed it? Can you hear where we are today? Mazin Nnamdi Kanu abro mother. On Menka, Oba John Mother, one in an IPOB or formula. Name as a Namigale, on a gossiping Kale. Joanna Chinasa Nworu, which ESN can see people support one? Which of the ESN or ESN Mazin Nnamdi Kanu set 3 up? Kobu kidnapper Sijuru na Biafra land on a Chigale, Nde Fulani. Joanna Chinasa, people not behind this ESN on a Kwoku, all Mazibani con Nde Fulani, Kenden Kobabu. Get the ESN on our second support or could we take Kenya? Who are those? Or the ESN onion do set 3 up? Kabu ESN Chinasa Nworu as in Kabu criminals Chinasa Nworu Jemo operate. Joanu Chinasa, Joanu Muhammad Abbas, Joanu Magune Chiku. Get the ESN on a quoque. Which of the ESN? Which one? Again, Kabu? Because now you're confused here. Oh, well, this nonsense logo. Na wunde banye sam na egu people wa yo di chiche na scam people na ezu oshi kwulo oshi
On a Bugalia every day up on social media. Oppose so ya support ESN. Which ESN? China so when you hear about ESN. On nago form ESN ko bunegi. Ko give a form. The fight now about support ESN. That is the fight. Ogo analo now ogo support ESN kende gemere kendi geji ESN where not the highest money from the buying. So ndị otu Chinasa Nworu na-eti support ESN with akaụntụ nke fa wepụtara Achara Ugo and ndị otu Maazị Nnamdi Kanu nwekwara na ESN fa na-ekwu support ESN under Maazị Nnamdi Kanu or under Chris Nwogu. So the fight now, who controls money in the name of ESN? Oh yeah, about got it on now. Ya kedu ihe ma about it onye oshi iji wee chi ije baala onwe gị uru at your age onwe ihe na-alụ ichetara akị ịlabaghị ịtọ na ị na-amịgharị na-achọ people ị ga scam ọ na-emegha anya afụ ego n'aka people iwere anya na-agbakọ people's pockets ndị ga-ezudazi ndị ga scam ndị ga scam ndị ga-egbu sam ị na-agbaghalị ọ na-emeghu n'ahụ ị na-akwụghalị na-achọ ndị ga scam ịchọghị ịbịa gwa Biafrans kedu ESN ị na-ekwu okwu which of the ESN ka ị na-ekwu maka ya ke ESN dị ha ịchọ ka Achara Ugo nakpuru gị ọnwụ gbuo gị mụnwa ga-anakpuru gị mụnwa dị ihe a ga-anakpu what makes you think that Achara Ugo ga-aba inside ke dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ kedu onye na-agwa gị datin onye egwalụ gị dat na mụnwa bụ ihe a na mụnwa bụ nwa Ada Achara Ugo na m ga-abalụ gị inside Chinasa mmecha gị ihe atụana ngụ challenge o agwana gị ịmara ọgwụ ị nwere wepụta Chinasa mụ na gị ga-emeju ya afọ ifo na this media ipe mpe ipeka ifu ihe ị na-eme ị na-egwu egwu Chinasa eketego gị mụ na gị now nke a bụ nke m sị na ị na-atụ people na-arụshi Chineke ga-abụ gị ọnụ Chukwu ga-abụ gị ọnụ bloods of innocent people Biafrans igburu egbu they will keep on hunting you down ọha merụ ewee mere exposed to this level ọ bụ na ọ bụ the blood of innocent people igburu egbu ka akala isi wee mere exposed today everybody amalugo your atrocities Maazị Ikechukwu ọha igburu the blood they speak go ọbara na-ekwu okwu n'isi gị Chinasa ọbara ụmụ mmadụ na-ekwu okwu n'isi gị ị na-agbagharị na-achụ chado am I the reason why you are a criminal? Am I the reason why you failed in Kuwait? Am I the reason why you came out to scam Biafrans $20,000? Am I the reason why you bite the finger that fed you? Maazị Nnamdi Kanu picked you up from gutter. He picked you up. Didn't he pick you up? He did. He picked you up from nowhere and made you somebody. Today, you are now claiming wannabe. In a domezi alonagu beje chogu. Chinasa Nworu, you are a criminal. Ibo Nyoshi. Budeba our people. Kedu ESN iji afa ha na kego? Kedu onye who are the under whose command? Under whose command this logo anụnwa or logo ESN of IPOB? Okay. This logo, Maazị Nnamdi Kanu onyanwa say, kedu ebe logo asi? If you are not working for zoo government, kedu ihe logo zoo government na-eme n'aka gị? Ogbu mmadụ, criminal. Gịnị ka logo zoo na-ebe nọ? Isi na ịda work with zoo government, na ịda work with eastern governors. Gịnị ka logo ndị zoo government na-eme na ebe nọ? Ị na-ebugali ya support ESN criminal ejenecha ọlụlụ. Don't go and look for something good. I'll give a pelano si no nyen draga haputa. I hear na go criminal sono because so ema na ngwala ono si ono. Na this nonsense lion man no potalo bia ku nka na akpọ drug na Brazil. Na that rubbish up ta ku no Chinasa duide na mmadu dunyele. And they wash the guy. Ono mmiri okwu that guy that time. But ihe ha mechalu na ekwu today. Oh ihe ha result today now. As in bidozie na ekwu. Today, the other day, Babini made a video. Chere, let me play it. Kebe this thing. Chere, don't worry. Chere, channel. Chere, no. Oh, tata. Come play ya briefly. Let me play it. Because Nana did share the video.
I noticed in my yesterday video, many of you did not share it. I don't know what happened yesterday. Share around video because share this video. Let me do this thing. Let me play that video. China asa gwara Lion Man, him and I na meeting. If you know, if you have not been there, you will not know. Him and Fana Faro corner before. She know how they operate. Fancharo corner before. And I know how they operate. Chinasa will call if this idiot on everything. It on a media, it on the media meeting. Chinasa bieba hubui, biaguni hono gane kuna media. Chinasa na agba nyane eche. Anya ko jiwe as a nyako onu ejiwe tadi ko onu agbogobia. Nko abu na ono ne. Onwe ihe mebelu Chinasa noro die. Everything on our manye. Share around video. Let me bring that video. Can play ya kono no. In ngwangwe no ha na Lion Man na ekwu okwu mana no Chinasa nworu na ekwu okwu. Mana no ya nwa na ekwu. Can see that video check ahead. Let me play it. Inu ha na ebe ha na ekwu okwu mana no anya nwa na ekwu ni ime that person. No ihe ogwara ha ka ha na eme. Okay, chere. Let me do the needful. Wait. Okay, yes, now I'm on the right track. Now, why is he not playing? Let me open it. Now, why not this thing actually? Share around video because share the video. I know there. Okay, let me just go direct. Share around the video. She was used. Thank God, name and use. This is how they operate. Otu aka ha si eme operate na epiogale. If you watch the people who have gone to for the intervention in Mazi Nnamdi Kanu's case, and they took them to a room where they played the voices of Mazi Nnamdi Kanu. That is why Nnamdi Kanu, that's why I want to reveal to everybody today. That is why Nnamdi Kanu have come out openly to make it to the world to understand that yes, I am with Simon M. Because many people doesn't know what is going on. He can he discovered that yes, DSS are playing this into more prominent men who have gone for intervene over his case. And when they play it, most of them got disappointed. They disappear. Anytime they play it, most of them got disappointed. They disappear. I know the man who went there. This man is a secret billionaire from Abia State. After he went there, he told his brother to call me. His brother called me. He said, look at the message his brother gave to me. I said, he said, yes. I said, let me just say something here. When I look at these children, Nnamdi Kanu know that he's not coming out. Let me just put this together on air. Nnamdi Kanu know that he's not coming out. Do you know what he's wanting? To use the brain of these children he gathered. He wants to use their brain. He knows that he's not coming out. Nnamdi Kanu is not coming out. If Liahane wish Onyendu that Onyendu is not coming out for their mind, Mazi Nnamdi Kanu is not coming out. Iha be here Chinasa neja agwaha. Igo onu milioku Chinasa nworu 3 days ago. You will find out that now this is the narrative hane push. Iha ka ona akpo ha akolo ha. Na Mazi Nnamdi Kanu mana ona ha putazi. No ya meloji we say kama ọ ga-abụ Chikedozie ngenwe Biafra. Kama ya ka ya sa POB. Ifune the way Onyendu si eme with the way Tisi Chikedozie mo chọrọ inweta Biafra. Ọ dịghị ha ya aja anụ fam ya. Ụmụ Chineke. Ghana IPOB. Do you think that's no Onyendu chọrọ ịghasa IPOB? If you know more touts, if
He will come out without the flag of Biafra. But Okwechiri, Mazi Nnamdi Kanu chọkọ go on anụ ka o nwee isi. But anytime Mazi Nnamdi Kanu na-apụta, they will target that's na Mazi Nnamdi Kanu analụgo ego. That's not anya mele ji wee chọọ hapịa. Na ọ nalụgo ego na ọ dịgo This is how Chinasa has been going out na-akụ ji. Onye destroy ya koto. Okoto onya o move vote to another person. Iho je medicine bu ko just a lot of hirisi when you use us and as in when you blackmail us and your chest here ya. Mana enwelu nda like ka blackmail wo ha. O nwe ndebo that na they don't have thick skin. Once you blackmail them, they will run away. People like us, I need blackmail akwaka. Onwe ihe obu of that onwe ihe obu to us. When you blackmail us, and blackmail and we will continue to tell people the truth that Chinasa remain a criminal because onyoshi. Why you wear potabia mecha via analyze or send the endotie had the attack on me. Na page di babino na ekwu okwu achalugo e ga na nka wilologo bo achalugo no no e ga hani na hanchan from whatever his video one day I will look come back. A to Z of them achalugo ka ha faceri na megini na amputalo expose an idiot zogaligudo na without nothing now ogbanana Australia. If once you come out to tell people the truth, once you ha na eme mgbe na ha once Simon Ekpa bia me expose ha say anyngwa go and attack Simon Ekpa. This is how NASA operates. This is who Chinasa is. Ngwa Simon Ekpa me ha na Chinasa won expose me chike me ha niile die. Ihe ozo ga fubu Chinasa Simon Ekpa. Go and attack him. It's like he is winning now. Go and attack him. Go and tell him that it is command and control. Go and call him a berry man. She was there. She know how they roll. Go there, go and call him a berry man. Call him agent provocateur. Go and call him agent. Go and call him wapoda. Go there, call him midget. Go and call him nobody. Go and call him that he is not Igbo. Emerafa expose. It's in emergency meeting. However, if you have an without proof, non-evidence. If I be fine enough, she is telling the truth. Okay. Go out there and do this. Call him. Make sure you call him a Perima. Make sure you give him that name a Perima. Continue calling him. This is who Chinasa Nworu is. I'm not making things up. People when you deliberately undermine the truth, deliberately, consequences await you. When you deliberately undermine the truth, you have for consequences. That is life. It's nothing but the truth. They know that the meeting Mona Chinasa no before Skype. How to promote Eastern governors and senators. This is what Chinasa Nworu and Austin or former. Chukwudi or former. This is what they have doing on that meeting, Skype. Every Tuesday by 12 noon. About that call. About the Skype. One of the bidonate the Naya Baribe. It was Chinasa who said they should start defending. Okay. Naya Baribe. That they are as in that. This is how they get their information. Call them, tell them what to say. No, Chamona. All the whole Eastern politicians can defend her. How about our brother? He had put the Chinasa. That was when I started monitoring that guy.
Polo bido ne Chinasa. Ne ihe niile na dancing ebe ahụ ka ọ nọ wee bido ifo ọjị logo. This support ESN, this What is logo now. wrong with the Ihe network? ọgwa anyị na da meeting mbụ na-emekata ihe na Maazị Nnamdi Kanu that's na Ngozi Chinasa. ESN ma ọ bụ na Maazị Nnamdi Kanu si anya drop Come on, drop it, ESN. No network. I'm almost here because you know the video. Okay, all right, now jump on every go see ya. ya na enweghị ike drop ESN na ya ga-continue na champion ESN. Olu today Maazị Nnamdi Kanu wee drop Chinasa Nworu wee si ọya stay away from ihe ọbụla gbasara ista n'ọgụ bụ the commander. Ngwa stop ze cease from using that name from now. Chinasa Nworu kwugharịbazie wee jezie forge this logo. I was there when Chinasa was planning on how to form this logo. That if piano ama no Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-atụfelu okwu ndụ ka ọ na-agwa that day. Ama that na mba niile ọ na-aba was Maazị Nnamdi Kanu na o mechacha ya ihe. This was his words. I was thinking that no zoo government ka ọ na-atụfe ama no onye ndu na emekatakwa ihe asị na anwa sị ka drop ESN na ya na onye ahụ ga-emeju ihe afọ na enwekwa ike drop kwa ESN na onye any baga ga anwa si na ọ try wee gwanya nwa bụ Chinasa ya drop ESN ya surrender ESN na enwekwa ike try ya na ọnwa ya na onye ahụ ga-emegbu onwe ha. Amaghị m na onye ndu ka Chinasa solo ọnụ kpalụ n'aka. So today that thing ahụ o kwuru before ịma na emechazielu ha wepụ m. Gịnị mere eji wepụ m na that group? Let me say it here. Chinasa Nworu gwara anyị that we should stop attacking Soludo, that we should stop attacking Hope Uzodimgba, that we should stop attacking Dave Umahi. Then about this guy. Where say why anyị ga-eji wee kwụsị ime Hope Uzodimgba? That was the first day nkwulu okwu na that meeting. Nsi aka ihe melu that's na anyị ga-akwụsị ị na-eme Hope Uzodimgba attack. Ọ sị na Hope is our brother. Na ọgọdụ ihe ọbụla ọ na-eme n'Imo State na ọgbasara anyị hapịa na ya bụ the sitting governor that we should start defending Hope Uzodimgba. Wee si Chinasa pump and play that na m nwee ike defend the Hope Uzodimgba n'ihe ọbụla ọ sịkwalụ si mebe na Hope is killer of our people. Ime ihe ọ jụrụ m ma mo ji evidence our people Hope gburu. This was the question of Chinasa to me. Na mo ji the videos or video evidence of our people Hope Uzodimgba gburu. When you tell me, when you say that na Chinasa is working with Hope, I will agree. I will agree with you because he have eziokwu. This was why I challenged Chinasa before the next Thursday. First moment na that group, ha wepụ m there. Onye create that group bụ gịnị ka a na-akpọ afe Chukwudi Ofoma. Before her team na that group, ha kpọrọ m call. Sị m na enwe people ga-send m ego. Na ha ga-support m but na enwe group a ga-etinye m that na m ga-apụta na Media Warrior group ndị ọzọ na m ga-join ha. Nsi ha okay. Na-echenu ndị ọrụ njoin ya ha today onwe ha ego ndị asendịrị ruo today. If they want to buy you, they will send you money. Ha ga-esend gị ego wee rụbata gị arụbatazie gị ihe ọbụla you know whosoever that is feeding you is controlling you. Ihe ọbụla agwazi gị na-eme ihe abụ my anger with Chinasa. Ihe abụ that is feeding you is controlling you. Very important, you know that.
Whosoever that feeds you controls you. 3 points. No. Let's continue to listen. My problem with Chinas Nworu should come out and tell you people why Oji will come out on a radio bia Mbemuni Kenga na war all because of this thing. Because of this very thing. Now I'm saying that I will never spare hope of them. Chinas that's not the mayor attack in that platform. Emebe meeting or sim kedi nwere iku. Gene ka mwa ba achalu go nwere iku. Ifonia, this guy is working with Hope Uzodimba. The earlier you know that Chinasa Nworu is a criminal, better for you. In one case, say, why that leave him that we have already known. And well, a lot of hidden things. Una mwabe about Chinasa. But to call a webuta egu, I ain't gonna butali ono. More Chinasa ne wep, and well a lot. Akobalo na akoko Chinasa, chige fo chiga abo. Una mana Chinasa ne yiko wanye. China, this Agunechi, there is not a guy name. He had be on alo. But as time goes on, I never thought they would, and I never follow. If you China sage may expose. Oh, feel that's not the apota. Tani showed the image of Onyendu. Mazen Namdekan, who brought him from nowhere and gave him life. China say, Namazen Namdekan, Hangulu Milito Ona Moko Mazen Namdekan in the prison. Namazen Namdekan on a prison. China Saputana radio. Who is the owner of that radio? Mazen Namdekan. Putana that same radio. Name Mazen Namdekan attack. Now Moko Onyendu. None on a prison. Imagine a freedom fighter who is hiding. A freedom fighter Nezo. You are a freedom fighter, but you are hiding. In Ezo. But so bad, let me tell you guys, I will never relent. If you expect me to run inside simply because you are blackmailing me, because nothing about me is your nothing. You know against me are all lies. I beat my chest. You know about me from A to Z, the boss. So even you yourself not there now that's against me is nothing but lies. If you not take on court or one lies, put a dish here out to say Achalu game and Achalu gun kaza Achalu give me go ahead order. If you have anything against me, post it. Only anything against Achalu go post to ya. Only anything about me, post it. Bring it out. I am not afraid of any of your thoughts. 1 million folds. So, like I said before, I don't have any skeleton on my cupboard. I don't have ugly pasts. I don't. So, you have side. It can never make me to stop. I want to since my life till today. I don't know how Apuna business look like. I don't know how it looks like. If you like, continue jumping up and down. China Nworu is a killer. Chike Dozieni is a criminal. Ununine Nzurumike is a womanizer. Okay. He is a born criminal. Ununcha Awanyim is a useless old fool. Isaiah Oba is a propagandist. This is how Isaiah Oba came out on Radio Biafra, came out on public, as in on social media, say that in a video, they cannot say, can you join your vid and Rising Sun raise your money for his case? No AI, not AI video. Niha how real. At the end of the day, did Anom and Isaiah Oba came out on, as in, did he later come to debunk that nonsense? The answer is no. These are the cowards that want Mazen Nnamdi Kanu to leave them inside IPOB. Can I continue to scam our people without doing nothing? Absolutely nothing. These are a bunch of fools that Mazen Nnamdi Kanu gave power since his rendition from Kenya. Six good years. They couldn't achieve nothing. These are the same touts that you want us to still listen to. You still want people like Achalu go to, as in, to humble herself and listen to touts. People who could not achieve nothing. For 6 good years, afisi.
nwata ya mụrụ afọ daazị dafọ isii orubeghị oge ikute mmiri ọṅụṅụ bụ nne ma ọ bụ nne nwa dị 6 years okwu ebeghị okwu ma ọ mị anyụrụ m nchi nke anyụọ nke mụ nyụrụ nke nwa 6 years ọ na-okwu ebere okwu ịpụta ị na-ebido na-etela anyị okwu ude you want achalugo ka azenkachalugo na kpuo nna ịpụta lụọ ihe nna alụ ọnwụ gbuo gị Chineke bụọ gị ọnụ whosoever that want me to go inside Chukwu bụọ gị ọnụ Chineke bụọ ọnụ nche ọnụ you guys are mad iche na ịpụta n'ishi image ma na kpuo m ala ọ na-agba gị who gave birth to you onye gwalago that na-epụta call rubbish that Achalugo will go inside kịta ka unu ga-afụ nke bụ madness kịta ka unu ga-afụ nke bụ ala kịta ka unu afụ the main madness inside Achalugo. I will never relent. Unu niile onweghị any of you lụrụ nkwọta onweghị any of you ga-stand nwe ben stand unu anwa mmenwuye ịpụta na asị na kedu ihe ọ dịgo ka people ga-amụta n'aka unu after 6 years nothing. Ihe a na-agụ secondary school is school niile primary secondary school is 6 years. Nwatakịrị bido from GS1 ọkwa kwesịghị graduate now without nothing. Onwe ihe unu wasted our 6 years for nothing. Our 6 years naanị iyi 6 years is uru as a student you graduate from every course ọbụla ọ na-eme 6 years 6 afọ isii unu n'anya n'iyi pụta na na-eme expect ka anyị bịa n'ego unu ntị ọnwụ gbuo unu ncha Chineke bụọ unu ọnụ kịtịkpa gbari unu ile otoro design unu ncha dị. You want us to come and continue wasting time ka anyị hapụ iso people ụmụ ụzọ. Now look at our new leadership under 1 week. They have done exploits. Okay. They have secured a lot of diplomatic moves. Individual everywhere now, diplomatic. Very soon I get with the and that is very simple. This diplomatic move, can you please barrier a layman language or barrier a layman understanding? Because diplomatic has been flying everywhere. So in the coming days or weeks or months, I got in this diplomatic move to layman understanding. Kaimarare enthusiast can now I can now makamele. Okay, secure one as in one good thing in our name. This is how your has been going about claiming people's glory. Claim Mugale, Finnish government will issue with Simon Ekpa. Ono put a claim more the glory. Say no through Simon Ekpanga. How? Keko si bolono. Ono memulana 10. No. They wrote a petition. And there is one thing about in the Ocha, they don't play with petition. They wrote a petition against Maazị Banjoko. And you know, they protested against Maazị Banjoko. Kano, now your program admitted that he wrote 2 petitions against Maazị Banjoko. So these things triggered this thing and interest, business interest, Finnish government team were with Obodobongo. So the petition under against Maazị Banjoko and the interest of Finland in Obodobongo business, it triggered it. That is what happened. The glory of people say that people's work. You know, Zuzu. Upon a Finnish government in my here, Hakali come down. Hapo someone else that's called while on film. All Finnish government is all that's how my rescue on some of you know where we don't really think. Because open a Maazị Banjoko cannot maybe by now, and when you can go about Charuga, I believe
Namaze man document well. Mana his arrest. Mana no agent of Nigeria. So Geji Desiria, many of you Jovaziria Jojo, why agent of Nigeria and Nigeria government is seeking the deportation of his agent. So this thing from my name some of you anya. Na mara na ife a na-awụ mgba bụ was we were all here now. Can I wherever I got? Ide here. Breakthrough. No, amaka mele. You want us to go? Gene, Isaiah Oba putalu beat your chest here. See na video the supreme leader, supreme commander of IPOB. Na video mere zianyozi what we are going to do as the leader of IPOB. That we should raise money. We should join IV, everybody. Uno Joe, Isaiah Oba puta change the narrative. And no AI. Nobody should take that video. See, that vagabond, that old fool, that tout in Dublin, that old fake, that bastard on in Dublin. But I make one see a video, supreme leader of IPOB mere. Korea movie. No, amaka mele. Kindly touch the like button when you join, please. Very important as we move. No AI. No you fully well that na that na bro. Kero the propaganda une bubero. Kero de mbona mo be hazin nam de kanu. Kero de ka humiliate unu na humiliate onye ndu. Nke unu na eme na abo obele. Kero de alulu anu na alu sabe that man no na prison. Kero ihe unu na eme bero ya. Obo no unu no that condition ono. Do you think Mazen Nnamdi Kanu ga-agbakọta unu azụ? Do you think Mazen Nnamdi Kanu na fight onye ọmara ọ bụrụzi unu nwa? Kere ụdị ajọ obi unu nwere? Ipe ọnụ pụta after ka tout Isaiah Oba mechalụ chọpụta that that video na ọ bụrụ AI. Did that idiot later come back to apologize? O mechalụ chigata azụ bịa kwugharị ihe o kwuru. This is how they go about parading with their pride. Ne bunigari show denu while onwe ye ha pastor. Ane bugari shoulder. Ne bugari ne kogari nkonko. Zuzu. That's touts. Achibata inside IPOB. Had they gossip themselves. In commander, Isaiah Oba, who are you? Onye beke. Onye moge. Among go munne no onye flazo Mazen Nnamdi Kanu. Will any of them di onye ndu? Will any of them mind heka was supreme commander? Iwe puta debunk that say na video mere no AI. At the end of the day, uno na chonde ga bia melo na apologize to. That's uno na chonde ga bia yo no biko. After kanu manu de kagu mechalo choputa na that video bu AI. I mechalo chigata azu bia kwugali alu ikwuru n'onu. The answer is no. I na-eme no nwe onye dekage. Nobody can challenge because no na that's una plan go against Mazen Nnamdi Kanu. Maka na obo na mgbe unu the lawyer. Amam that ni kwesịrị ịpụta bịa yo biko made the needful. Mana because of na anu ofia Chike dozie mgbaile ga ọkpa. Anụmanụ nzuru m ike na-erucha onu niile ha achụkọ nwaanyị na dazi na-egbodokọ na awala banko together with ego ndị IPOB ebe akwa na kpu na-ebukola ego anyị binye na-awụ iche na mmadụ bụ egwu unu eche na anyị amarọ ọkwa unu ha wee mee alụ wee conspire against the supreme commander tudo ọnya na unu n'eze disgrace unu na-enweta onwebe ihe unu fụrụ. I am beating my chest today as a na-agwa unu afụbeghị anything unu ga-afụ nke tọrọ fada ihe a ga-eme unu a ga-apịa unu ịyaka. If we had a can romance on afubehe anything, on agbagari or blackmail, bring her on. Mona bring and come up. Bugote no blackmail on yawagote, on na blackmail. Men the blackmail go ye ife. That's the garnish the blackmail. Ono che blackmail chalugo, gano extra mile. Garnish the blackmail of ma many go no real. Aba he put on Facebook and I quit him and a chalugo manase. Say it. Can you try? Yeah, if say that's not a chaluga where puta a way nya chalugonku where putasia where putasi that's an edge where women come in cause a chaluga where na ali a gonna chamber where na ali chinasa chuku woncha ketepa wuna would you chinasa anybody and nobody a pick from where. And nobody a pick.
Chinasa pụta gwa Biafra so tisi wee join IPOB. Bịa gwa anyị as in on a peak gị. Chinasa were you not picked? On onye ndo peak you go up from nowhere. Didn't Onyendu pick you up? In a putana emela anyị wanna be. Kende na machalo people mago in and out. Or anyi wake na machalo. Ima onye bagana malo chegi. Puta kolo umu wotisi we bagana IPOB. Where did Onyendu pick you? Ebe ke pick. Kirigi. Okwa Onyendu no lo nwe dazi na Radio Biafra. Onye agu. Mgbe ị na-awacha kesi ụmụ tout apụna m ụlọ gị na-akwụali ka ozu na-akwa Onyendu pik ego wite obi ebele Onyendu nenu zuru m ike ebe ka epikiri zuru m ike Chike Dozie m ọkwa ebe ọ na-ekechi ma gị na Switzerland ka Onyendu pik ya obunye microphone Chike Dozie mepere ọnụ gwa Onyendu na ihe ọbụla a ga-eme eme as far as na ọka Biafra bịa na ya ga-eme today n'ezienu Chike Dozie m ọdaazụ ọfụchata n'ọcha ego malụ na Onyendu ada emetezie na anụ ọfịa Chike Dozie m Chike Dozie m anya daazụ a na-agụla ego achị Chike Dozie m a na-agụta ego na-enye n'aka pụtaziri na-edobelu maazị Nnamdị ka na-ahụ gatị na ya bụzi ejecha ọgwụ ọkwa ifụlụ ọnụ a ga-abụ n'ike Chike Dozie m ị na-ele ma gị mgbe Onyendu fụrụ ogo ka ọ na-idele ọ dị level ị nọ na aka ị nọ mgbe ahụ ọkwa ama ka ịda ama na ọkwa people ma gị people fụlụ gị ifu nna anyị na-anyazi ụba ọkwa ama gị echi na ikile mgbe ụba ka ị na-anya na nzuru m ike onwere uno ọkwa mgbe ahụ ebe daazụ onwe ebe a na-eji ọnya n'ihi akpa ọ na-apụ nzuru m ike n'aka ọkwa nzuru m ike na-anyagharị akpa na Germany people that knows him very well ma am I forging it ọnụ na amarọ ọkwa unu nwere idea unu pụta na-asị ejike wee mee nke ọzọ see unu niile join together una no reach unu pempe unu epeka I beat my chest ihe na agwa unu but na emechi unu ihe unu ga-agba ọsọ if omiomio ha uche mefo ha can go silent today can be irrelevant today. Who the heck are you? With the level of education Nina IPOB is Uche Mefo. Today Uche Mefo is worthless, absolutely worthless. If Uche Mefo no do ko onye he is a nobody. If Uche Mefo with the level of his education today can be a nobody to us, who are you? Chinasa na agora. I know for your grammar now. Nonsense na asugeli. I na for here dance ihe na aga toko igbaji nwuru pencil imo ede ihe ma dance imo ede afa gị imo tesi imo dance imo ka esi ede afa gị imo how to esi afa imo the meaning of your name. So if people go out, those that are well read can walk out of IPOB without saying nothing, without email gragra, without ijibaro de chika, who are you? No when he hear Emma very soon and the okay for here na amaga. I want to follow Nkemelu this guy na one nya. Isaiah Obeman kochi hanya go follow. It's not just the gote people. It's not by gossip. Konyen do you gather more people in IPOB. Or by gossip. It's never with gossip. Mazen Nnamdi Kanu single-handedly. Oji Ezioku we win no many souls. And not that same truth that Oji got you today. About through blackmails. About through Obu through na Mazen Nnamdi Kanu jikweri ego bureke ji gather people. So na amanju okuko bu na aya that's okuko bu na aya tara na ogwu so ogwu ana. Any okuko e ogwu we yata. At the end of the day oge so ogwu na. He will asiri nwete people. At the end of the day asiri wacha people iji asiri nwete analie. If you are no longer giving them gossip onye obuna abocha. Ono fu ihe me na Dublin na. Onwe nda afulu. Despite that, that's Nanka Abujule Zono na UK. Nanka Abujule Zono na UK. Not putali ime damage control. Okay, edging the picture. Obviously, ime damage control. Now say IPOB again and one. Look at it here. Optali ime damage control. That's Nane IPOB Dublin on Sunday. In this picture, and in the name of ma, ije check the live video Isaiah Obamere. The people on this picture, Abu Haman on that live video.
Go out, zoom it and check very well. Go to the page. I posted this picture. Zoom ya, you go back to the live video Isaiah Oba made. The video can on a page Isaiah Oba. Go and check the video. Okay, one not the same people on that live video not here. We know they are propagandists. I ain't want it to nuclear. We know what you guys can do. In and out on those who are propaganda. We as it gonna bust ya now. The era of blackmail and propaganda in IPOB has come and gone. The era has come and gone. We no longer entertain gossip. Blackmail now as a now cut off. We are facing reality now. I in face all the whole blackmailers say on IPOB. So one no catching anya now talk because I need job in and out on because now you know no go before blackmail unu jelly blackmail who deka propaganda unu na ebugali. We know you guys anya mo unu niile so unu na ebuputa propaganda na anya. This look at the picture closely. In a picture of a mark your faces in the clothes. As in this picture now. You go back to the live video Isaiah Oba made on a page here on Sunday concerning the same meeting. Okay, one more the same people on that meeting on this picture. The answer is no. Or the have old picture when they were still deceiving people with the name of Onyendu. But now that they removed the name of Onyendu, and we also told you people remove the name of Onyendu from this movement for people disappear. You can never change that narrative. Everybody, including you yourself, you joined the movement because of so chef for this jealous envy and jealousy I want to push now no, it's not going to take you guys anywhere. It's not, never. I want to take you anywhere. So him sensible that now gossip can never make me to go inside. You guys gossip can never make me to relent. It can never discourage me. It can never make me to walk away. Never. Because now our sister one day be created today. When I call say as everybody apotagona ne de chita. Na right na edeyeli na akọgheli mana mgbe ya warriors no na ihe anụ nwa na problem ha na-ese okwu ana adonya problem everywhere. We never saw none of you. Those of you touts today na-emeghali mkpọtụ na say you attacking the chike dozen you attacking na sanofia you attacking nzurumike onye nzuzu that's na nka onweghị ebe afro di touts ha na mgbe media warriors na-enwe kasị mgbe ha na-enwe okwu this as in this food but today look at them junior social media, okay, to show you that now they know what they are doing. How chaloka the struggle want a natural death then. How chaloka the struggle want a natural death but struggle failed to die. Have you done that that's not we don't do well in a lie. As in Haji and young we have that not true ne wula agonanya. That's atụrụ ga-akwụrụ otu a neta agụ anya newu agụ anọrụ n'ihu ya nwụọ atụrụ newulu agụ n'anya ọ ihe a na-akpọ ha nọ azị mgba nkịtị were anya na-enewu anyị ka anyị na-aga astray ka tensi na-aghasasị ka onye ọbụla na-adụ discourage na-apụsịsị ha chọka ka people na-apụsịsị from IPOB on daily basis ka people inekata anya fụ na ihe a na-eme n'ọchọchazighị anya resign na epụọla onwe ọ ihe ha chọrọ ha chee that na ha ga-eji anya wee newu the struggle. But unfortunately, IPOB continue. Make on a new peak. Today,
anyị epic in the final. IPOB agachi akwana back to what it used to be before. So what am I trying to say in essence? Wherever you are running your own madness, go and that Chinasa now portray that's no unwe media. I don't know what you are doing in our platforms, in our DMs. That's not in Weruche. But does it mean that they lack a single sense? Or as in a H of ma? Chinasa your manest man, despite that Nebia Kutemumbe ni Galaga cut or Chinaso, when he ne coronon, na Chinasa bu a killer. Niha ni name na on this of course not again. As Naka Chinasa denia, when I help her release the own Eastern Security Network, Unu Jeme, Waka Chinasa do busy, ne build ESN in Keko Williana Nakego. Back on a build ESN in K. So, Ebe Kwedika, whether we complain about Chinasa. Na totally ego we si ke we challenge ndị ESN ka ha bịa chekwa ndị be ha na ote na eji akpọ Chinasa na decline na amaha na build his own ka o welu Eastern Security Network nke na Ebekwedike ha ego ahụ ifune Ebekwedike kwa ihe niile juri ọnụ kọcha mgbe nketi today that same Ebekwedike and Chinasa nwere ubu otu ọhụ na ihe anụnwa afụhụ na erihi nnu na mmanụ ifune Hana Abu best of friends. Ebekwedike, I am using this opportunity now to tell you to go to Chinasa. All this impion one and pion pihanwa buju sidezono. Mandedo kamado, mandana dro kamado. Why can't you approach them? Chesia have videos say EJ disturb our media warriors. Na their DM. Bukasia had those videos. Let them come out and expose those people. He say that's na hande busisu munnegina on this zog. Geneke na megalidi na our DM. Does it mean that na media ndenke Chinasa na had incompetent? Ebekwedike. Ebekwibu. Pugaleba ikube ihe na acha na DM mo. Mana emecha a ga-ekwu that one. Ebekwedike ikube ihe na acha na my DM ikube. Mana ị ka ga-ekwu. Emecha anya bụ okwu ka ga-apụta. Ifuru okwu a ga-ekwu. On a good day, ị ga-agwa ụmụ ụwa ihe na acha na DM acha. I watch a media, I live for it. Again, Ị ga-akọwe ma ọ bụzikwa okwu security a ka ị na-achọrọ m ka ihe ọzọ. Ma ọ bụzi okwu dị security bụ ihe iji maka abịakwute m even in the morning ị na-achat m ehihie ịkpụdazi ị nọ na my DM anyasị even midnight ebekwa ị nọ there emecha ị ga-abịa gwa Biafrans ihe bụ ebumnobi gị iji wee nọrọ na my DM dazi iji ihe ị na-eme there. Ị ga-akọrọ ha ma azị mmụọ na gụ na Chinasa ada alụkọzi ka ọ bụzikwu to make expose bụ ihe ị na-achọrọ m ka o nwere ihe ọzọ. Ebekwedike emecha that is a ga-ekwu okwu ahụ a ga-ekwu disi okwu mana ọma mbụta ka nna bedowe otu a because ịma na ọka unu si dazi eme nzuzu ịpụta na ị na-edobe ahụ n'onwe mana wanda a ga-ebupụta okwu a ka ịkọgodoro ụmụ ụwa ihe ị na-eme na DM achara ugo. Ị ga-akọwe ka ị gwa ha ihe ị chọrọ m bịa gịnị bụ da ọ bụzikwu dị struggle ka iji maka ya abịa ka o nwere ihe ọzọ a ga-ekwu ya. But that's by the way. So go to media warriors who Chinasa Nworu, Kuwait media warrior, Kuje media warrior. Go to them, tell them to do that expose. Go to them, let they can do that. No se no kalahaka. Amazimi ihe melu unu ji agbagali. Unu na-ezuzu. Ona afugie na kacha ma bulugo jidie. Ọkwa unu say that no ga-eme anyị ihe. That no unu ga-achụkwu Maazị Nnamdi Kanu. Kita unu na Maazị Nnamdi Kanu onye na-achụkwu ibe. Not to do be that. Onwebe ihe unu follow. Judge those that fought Maazị Nnamdi Kanu before. Mgbe enu gara aga. Go and ask them. Uche mefo chọrọ ka unu fu ihu anya efulu. Anya meloji wee na-aghọli. Uche mefo ọ chọrọ ka anya unu fu ihu anya efulu because uche mefo ama nkọchi anya efulu in a hurry. In a hurry. Ọma nkọchi ọ chọrọ ka unu solie media. That's ka unu nwee the experience. Ọ chọrọ ka unu solie wee as in ka anya efukwa ka anya unu fu ihe anya efulu maka mgbe anya na-afụ ịwa unu nọ dị na-achị ọchị. Uche mefo isabo uche mefo tata that is on edu unu na-abụ unu ike. At least unu afugo more than uche mefo.
anya unu afụgo ntị unu emebe ọnụ unu to the core emenu unu expose onye ndu called for peace. Everybody should make peace. Let there be peace. Ihe eji ama a good leader, a prominent leader bo onwe ka o si wee dị ọkpọ his people to order. Onye order ngwa onye mejọrọ ngwa gbaghalụ nọ ngwa onye ọbụla come together ka anyị continue to forge ahead. But ekwuteli Chinasa following to Chinasa how far today? Ịbịa na radio nwanne nya ha na-ebe akwa onye na-eti gị ihe akwa ị na-ebe. Social media can never get you justice. Go to court. Chinasa Nworu, go to court. Court, kpọọ onye ndu. Stop coming to radio to disturb people, to disturb the peace of innocent Biafrans. Stop scamming people. Go to court, Chinasa. Na ị na-eme nke eme, go to court na aga no court ka ihe ị na-ezoghalele for. Echem that n'iso wee sibe ga no court no. Go to court ka anyị fụ gị. Anụ ọfịa nwụrụ anwụ. When are you taking your oath? Chinasa Nworu, ọkwago melu this oath initiates. Kedu mgbe ị na-etake your own? Eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Ndị onye ghọgburu daz, onye ghọgburu ogbu onwe ọ na-eje. People that died because of you, where are they today? Ị na-ekwu okwu ime nke a na IPOB ime nke ọzọ. Ndị nwụrụ n'afa gị, ndị ji maka gị, ndị dufere, kere ebe ha nọ today. Where are they? Ọkwa ha nwụgo. O nwere ihe imelu to their family. Onwe ihe ime to their family. Family, have you anything to them? Did you take care of their family? The answer is no. In apota agwanye, no onye mere jelu nga because of IPOB. Na oburu na apota, na aga atuke ego bunye the person. Nde nke nwuru n'ihi gị. Gịnị ka ịtụkọrọ bụ ndebe ha? Ibili their family gene. Blackmailer. Gịnị ka ibunyelu ha? Akwa na-abịa na radio abịa ebe every now and then. Every Eke market day. Ị na radio na-ebe akwa. Ọ ma help gị anywhere. The truth of the whole matter is that na achụ na gị, achụgo gị, achụpụ gị pụọ, achụọ gị gabara onwe gị, achụọ gị na. Ọ bụ ha achụọ gị na dazi na-ebe akwa. Kindly touch the like button from here. I connect here to Edma before we now draw the curtain. And she got us here again with one incipient. Canna well. I ain't actually go for it. Chinasa, because of ego involved, is it because of the money? Or my ego involved kije bakwa? Onya, because you can't let go of such amount. You can't let go. Ego involved hika. Millions in a buba every week, every day. Every now and then. Those people who ego, they are all with Mazen Nnamdi Kanu. All the whole people supporting you, giving you money. All of them are with Onyendu. Hanchani name with Mazen Nnamdi Kanu. Those prominent men, those ones say Jirontiano support ESN. Hani they are following Onyendu. Did you it's a all voice notes? Abu he bridge Hanoa. I would have played one voice for you, okay? No. Come all one voice of Dogu. He didn't think that's he get back. I want to go spend the Sigi. Mabu no Julia Loba does a Loba we have no again where estate no that is nobody give finish the whole estate now. Natural the betterment of our people, not our ESN were grand, not that's he na go of man IPOB. Now Mazen Nnamdi Kanu Monyo, not for going and do one-on-one, not because of the goodness of Onyendu, Koji we can enter the struggle till today. Today, the guy Imonyen the man bochago. Agwalomia sanya piago block or piago block. I told him, go and block him now. Or block a child screenshots while you send the teller chalugo. Yes, Nami Ronam. Apiago people piago block. They are all with Onyendu. It's all a marker. It's all can you try ya? Ipempe. I want to say your secret actually. I want to gonna hand a wood. Akukogo makisia that's a mapuna their inbox as a ne ego. Can a mother when discuss for innocent discussion without you mentioning money? Chinasa, I know your secret achenge. If you get they came to me, Mwaha Piaya block. Voice note today here. Piaya block. Block him. I asked them, did you see Chinasa and Jack or Asin Nebe or Yabu Chinasa?
Ni ihe ha ji maka ha eme ihe a na IPOB, most especially our students. No maka onye ndu. Na this man atago afufu. Na Maazị Nnamdi Kanu eji eze ekwele because of Biafra. No bụrụ na ha wana ha can give up. Kindly touch the like button. But look at onye ndu na amaghụ dịka nweke dị ha. N'aka ha ka mmụta this grammar anụnwa, what manner of man is Maazị Nnamdi Kanu. Although everybody madagra, but oyimago otego that okwu na Bible. N'aka one of them can know that what manner of man is Maazị Nnamdi Kanu mgbe ya na mbọ. You say, wow, what manner of man is Maazị Nnamdi Kanu? Apia ndị a niile na-anya ego ha niile abọrigo. Ị na-apụ ala. Isi adọrọ gị mma. Onwe onye fụ ụgwọ join IPOB. Did anybody know you? Come on, go and see that idiot. Onye bụ. Onwere anybody mage. Iche na ba ịkụ asịrị. Iche na ba ị na-akwụghalị. Come and see now. IPOB please go back and start paying your dues. We are back now. We are full. We are now in the Ihanwa. We are now back again. We are now in Ihanwa. Acha, why you? We are fully back now. I'm not IPOB we go. I winner now. I am go back. Continue paying your dues. Go back to your unit and continue paying your dues. IPOB has started to go all over again. Una gossip can never stop people. And when they are on daily basis and they need Biafra. Get about that's not Biafra do China and Warumpa. Okay, Australia. Gene ka China asa na-eme in Australia, a freedom fighter. Gene ka ọ na-eme in Australia. Ọ na-eme gịnị there? Gene ka ọ na-eme in Australia. Osi from Kuwait, wapo. Freedom fighter ọnwụ na-atụ ụjọ. A freedom fighter na-atụ ụjọ enwu ọnwụ. A freedom fighter enwu. Ị na-amịgharị iche na ịpụta blackmail achaluga na-akpọ na-ebe akwa ọnwụ gbuo gị. Chineke bụọ gị ọnụ. Kịtịkpa gbagbuo gị. Ọnwụ gbuo gị. Jee burukwa ego again ka irie. In our Wazi touts support you. Is this the logo of ESN? Here or logo ESN Maazị Nnamdi Kanu wepụtala anyị. Chinasa, are you a freedom fighter? How many souls can you win go for the past 6 years eji onye ndu? Ọkwana the glory of onye ndu ko no onye ndu win their souls in IPOB. Ọ ha nwa ka unu ji survive. Ịpụta na welu ji asịrị ọdụzie ego ka ị ga-akọtọ Maazị Nnamdi Kanu. Any of these people in our class win inside the IPOB? Any of them that joined the struggle because of your gossip? Nobody. As a matter of fact, you are faceless. Nobody know who you are. Pass now this picture, but let me bring you out. Chukuna bugo no anomanu lang. Pass ni ha boge. Go na anyị king utu ezike. Utu. Nwoke utu dance every minute ọkwụ ọtọ. Ama de mmadụ ụnụ bụ don't know. Let me, where is that out? Unu mpịpụtasịa n'ime IPOB na-eme alụ. Na-achọ how to scam Nnamdi Kanu. Scam Biafrans na scam onye ọbụla. Unu ana scam ụghalị. Na-ezugharị so oshi. Unu na-ezugharị ohi. N'enye, is this not the Chinasa Nworu? N'eyeba. Because it has a woman mark buasia ihu. Onyema one Fulani man not walu name putana neterize Omazigbo. Just imagine, Amahe basic that's the Kochata female, Obiana ne terrorize Biafrans, ne terrorize the Mazen and the genuine France for their freedom. A Fulani blood. Ne diki ho bunihu, iha oda, ne kodonyo yilonyibo. Nenu this guy. Chinasa Nworu obonye Igbo we ifunugo ebe onye Igbo na-ezo onwe ezo anya dey ezo because anyị bụ ụmụ anyanwụ we not hide Biafrans ada ezo ị na-ezo ezo ibo imela alụ ọsọsọ onye mela alụ na-ezo ezo ime ha alụ na ibido na-ezo ka hapụ ịchọpụta gị ka hapụ ịma na gị ị na-anwụ ya anwụ o nwere otu onye mela alụ si ebi ndụ o nwere ka onye mela alụ n'obodo si edobe onwe you cannot come out full ọ bụghị ihe onye na-eme ha alụ ga-eme ka ị ga-emenwu no ọ bụghị ihe niile onye dance onye dị pure just like otu and the whiter than white ọ bụghị ebe ni ọ bụghị nwa niile mgbala na aka female ekuke ga-agba because female ekuke asọ igo hines ya o nwere ndị nwe street of akwụna
ndị meet na akwụna grand ndị bugolie gbadazi afụrụ ebe ọ na-agba akwụna but mụ nwa nowhere ọgụ nnụrụ n'aka Female Ekuke ga-anụ Female Ekuke na-ama ya asa akwụna ike o si Nigeria jee Libya, from Libya bata Europe, and ụnụ mana onye ọbụla galu DJ ahụ adịọ responsible. Any woman ọbụla galu di, even ụmụ nwoke gacha DJ o nwere ka ahụ na-adị ha, how much more wine and ask ya every now and then. Because so are there Armageddon. Hey. That's not sweet. China. Wale, onye agwụla agwụ. Ọ doubt ọ na-anyapụta call wee spade. Female Ekuke, ya bịa call a spade. Mgbe Female Ekuke na call a spade bụ the time ọ soil ibe ha ake. That was the time she never soiled her hands. Mgbe ahụ ka kwechiri confess your for sin na ya gbara akwụna. People dị vote ya. Na recent anụ akwụna nke azụ ọnọzi ọdụkọ ndị dazi ndị Italo bụzi ndị ya na ha gbadi akwụna. Ihe asụrụ ya adịrọ mma. Asụrụ ya asụrụ. So I don't know. If today is nothing but the truth. Chinasa Nworu is a criminal. Network. He is a killer. Onye ogbucha olacha ọbara gị. Ọ da-atụ ụjọ. Onye abụ ọbara abago ya anya. A na-agwago na onye a egbugo. That is he kill for a living. So that is it, my people. Anywhere you see them, I told you people, stop going to their pages. Ages na page, huh? Don't go there. Don't comment, don't write anything. Don't share, don't. Amadona wasi ni idero pam ihe osokwa ha kwuo ha sokwa ha si na Maazị Nnamdi Kanu Ubonyo. Don't say anything. Not you from there. Nah, disappear. This is how they will fizzle away. This is how they will disappear. One day itete fu ha onwezi ike ndị ọzọ na-esere Igbo na page ha. Ndị ọzọ na-agbalala banko, ndị ọzọ na-ayụmagonu. Onwezi ihe ha ga-hapa go and check Uchemefo. Onwere onye kana mgbe ahụ DJ Uchemefo daza na hype ya. Ọ na-abịa na radio ọ bịakwa ebe ahụ amakwa n'ụlọ ka ọ na-abịala, but ịmagona na hype ya na praise at the end of the day nothing. Just check Uchemefo today. A whole deputy. I get him before na property, no be property. Go and check one more Uchemefo today. He's a nobody. He is worthless now. I don't know why. Anytime I'm going to Maazị Nnamdi Kanu na prison, all the touts who not in charge, I try to hijack your IPOB. I don't know why they are doing that. Why? Every time, anytime Oje kwa na prison, Oje hananga. The vagabonds not in power there na try to hijack ya. Keri Oje do even nekwanu Bruce doziem. Nekwanu Bruce. Busu na de Busu ade kwoku. We never knew that now Busu do this dangerous. And you mad that in a day like this will later come in the life of Busu, Pussycat, Busu Chika. Ade that's on munya. We bruise that Nenu Chika actually take over IPOB. Nenu Chika. Nenu Chika does him. You want to take over IPOB? Imagine Chika does him Chika.
ọ chọrọ hijack power. Gịnị ka Chike Dozie mma? Chike Dozie ma ọ ga-akọmandị nwachi ka ọ sachala ugo na ọ ga-emenwu ihe dị na ewere m ọla mapụ ya eze na mma ya otu ọdakpu ogota onye ya nwụrụ ọ na-awụ ya ọ na-ọda azọ na-abịa control m for what onye ka ọ bụ ifuge oh they wanted to deceive you, don't agree, allow them to go. Nenu busu ga take over IPOB fukwa Chike Dozie m nenu busu gịnị ka busu ga-emenwu in the movement? Gịnị? What's that thing? People that have not controlled the ụmụakwụna ha gasasịrị n'ụlọ, ụmụakwụna ha dobesịrị na be ha, they could control akwụna. Ọ bụrụ ha na wafu now ha adịghị mma ọkụkọ. That's na busu of all people chọrọ hijack IPOB. Gịnị ka ọ ga-eji eme? 6 years ọgbọnwụ ụfụfụ onwe ihe ọ bụ na o kuchata nwụrụ 6 years ọ na-eku akwa mgbe iji na-ekpatụ Chike aka ọ na onye ọtagbulu onwe anyị n'ọjị anyị ji egobe ọjị onye gịnị ka ọ dị aka since atarala ọjị na IPOB o nwere sosu Chika ji ọjị wee winute ọ dị people Maazị Nnamdi Kanu azin ji maka Maazị Nnamdi Kata na IPOB ọ na ha ka Chika na-egosi power. From today I sack onye nka gosi ife is no longer Metusela is hereby sacked. Paul Achebe Gogi na chusisum do ka hasri bata. People that he does not know how they joined IPOB. Prominent people, they wetter than whites. People now know the meaning of njo. Chike Dozie mapta na Radio Biafra na asaki hancha. Na chusisi ha that they should go. Imagine a tout with zero brain, zero. When you hear Chika while empty. Chike Dozie is an empty barrel, empty. Oh, that's all. I need to tawaji. I need to go kotoji. Since Yatawaloji, how many souls can Chika George win? It's an IPOB of Oji. What do you mean by Oji? How? I don't understand. Can I get the Oji me? Wait a good Oji for 6 good years. Ọkwa Chineke zola anyị onye ọbụla jekwa check your health ya. Go and check your kidneys. Ọkwa Chukwu zola anyị ewe tọọjị for ọjị dị mma na health mmadụ nke ịtazie 6 years. Tagudoji 6 randu haba. No, gwa onwe eziokwu. Ihe atọ that is I don't know. Amara m atala ọjị afọ 6. A na-ekwu ị na-eme ka ọ na-eda n'ihe a na-ekwu. A na-agwago na ọjị na IPOB 6 years no ihe atala ọjị na-eji onye ndeji a na-asị onye ahapụrụ IPOB sisi je ego ọjị egogudoro ọjị go ma ndị nwụrụ on the process ma ndị ọkada kụrụ eso n'ime ndị ọkada kụrụ na the process of ọjị eso m I'm a survivor from the ọjị Chike Dozie. I survived ọkada kụrụ m. The only last thing to tell na mjide ọjị n'aka jidesie ike achọghị m ka people bịa kunite m fụ na agbọghọ bịa dịka m ji ọjị n'aka because o nwere ka ọ dị a young lady dịka m ijide ọjị n'aka ọkada akụọ m a ga-asị na ọjị nji agbụdazi nji agwụ ọgwụ jidesie dị ọjị aka na-ezo ezogidoro m ya amazi m ebe m nọ because I fainted now. Justin wee bụrụ ihe ejete na struggle na ahapụrụ Chike Dozie m IPOB to look after. He couldn't look at IPOB or he hijack is ka ọ ga-hijack mu. Onye ụgwọ ọnwa ezuhu overtime ga-ezulie. Tell yourself the truth. Ụgwọ ọnwa ezuru gị ọ dị gị ka overtime ọ ga-ezuru gị? No, overtime enweghị anything ọ ga-eme in your life. No. So for those of you who has been attacking me, tagging me on your posts, blackmailing me, I want to tell you today that Nachalu go no send your father. If for that your useless father, he send Romia. I don't even see him. If you negi, I not send your mama. I told me one negable. My fazikwe goma, a send Romono. Tag me for all I care. But one thing for sure is that Maazị Nnamdi Kanu must be free and Biafra must be restored. Mosolono. Uno like ya bawana alabanko with Tinubu government. Jenu neme as in ne romance with Tinubu. Nyabu iwu nego. Unu licha dollar Tinubu. Biafra must come and date for referendum must be released. I get weputala and date for referendum. Jenu liwe go Tinubu. Nyabu iwu no dollar una akpata nwuro because ego free na atoncha. Nyabu iwu na ego. But to have this at the back of your mind. Na obu na ilicha dollar Tinubu na Biafra gabia.
On that note, Umu Chineke, Kemesian, let me leave it here for today. Tomorrow we shall continue. We are not stopping anytime soon. Afamba Chalugo. Abuni nwere okwu ikwuo. Inwe ajụjụ jụọ m. Abuni, if it's sure for you, bring it on. Magbalu no so. Meji maka mgbagbughala ọgụ. Meji maka na ono bụ bomb blackmailers na kpụrụ ọnụ. No. Otu anyị ono from now, do I look like I care? The answer is no. Achalugo don't care. I don't care. I not send on. If not, I don't care. So have this at the back of your mind that Biafra must come, whether you like it or not. If you like, promise Betunumbu. All right. That is that from our sister, Ashalugo. Now, I ain't gonna move to Eggman. I'm ready for Eggman where you. I want to decide the Eggman before we move. Greetings, lovers of freedom, Muchineke. I see here in Finland, waiting for the court day tomorrow. But over the weekend, like I told you all, the Constance Remembrance and the Memorial took place, and there was a festive celebration that Ikonso belonged, the OU, that was done for him. I was able to reach out, and then some videos were sent to me. We'll upload one or two of these videos that is safe for us to see that the memory of the Ikonso can never be forgotten. So right here from Finland, the land where our Prime Minister Masa Monekpa will get the freedom for us. I'm remembering Ikonso, the Holy Grail. Ikonso will never be forgotten. You are going to see the family members. You are going to see the banner that was lifted up for Ikonso. And then, before you watch the video, before the... That is that. I hear Bozo. Go over maka Ikonso. What causes in a woman I could retire? Everybody were more billion. But we don't know if we are one. So we gather together. Give you that Biafra confidence you will arrive in that holy land of Biafra. Thank you for joining me tonight. Whiter than white and whiter than snow. That is all we need. Whiter than white and whiter than snow. That is the yardstick for us to get Biafra, to get where we are going to. That is the roadmap to Biafra. Whiter than white. Maazị Nnamdi Kanu said it. Onwekwe ihe anyị ga-enweta. Onwebe anyị ji azụ aga. Ọ bụrụ na you use your selfish interests, ihe gị nwa chọọ, wee tinye n'ihu ahead of Biafra. Ịmana Biafra bụ ihe anyị niile chọọ, but gị nwe were your own ịchọọ. Mana, unu bidokwara with plan B. Plan B, ọ bụ ife anyị niile chọrọ. Ka plan B, ọ bụ ife ngị n'oge nkere chọrọ. Tinye n'ihu, not caring about ihe anyị niile chọrọ. Nwanne, gị nwa, ị ga-eluzu ihe ahụ gị nwa chọọ. Lose kwa ihe ahụ anyị niile chọọ, but anyị niile ga-enweta ihe ahụ anyị na-achọ, ma gị nwa agaghị enweta ya. You will lose, you will lose. You will fall on the way. Whiter than white and whiter than snow. You must be different.
You must be unique. You must be a Biafran. You must not think like the population, like everybody. Hey, you follow the crowd. No. You must not be sentimental. You must not lie. You must always stand on truth. Okay. Always, all the time. That's why it is very difficult for you to have anybody come on my platform and lie. And I will know that that person is telling stories of lies. And I will not cut that person off. They won't come on my platform. They can go to other mushroom platforms. Mushroom platforms. Calabot platform. But here is the temple of truth. My brother, if I send me a message now, you know, we are still in Finland though, but people are propagating lies, lying wonders. Somebody is calling in one platform, as Nakelena's platform. I have to call name. Nakelena's platform, somebody is calling, and this person is claiming that he came from Finland. He came into this Finland though, already he's calling in a platform and lying. I have the voice. I don't want to play it. If you want to call me, if you're watching this program, you can call me. I will play you talk to them. But I have to tell Biafrans, it is not Igbo Union that planned this protest. It's not Igbo Union. Okay. It's Biafrans. Simon Ekpa's people. I have an afro in Kebezioko. I went to hear see the bunk. Because a whole lot has happened and will continue to happen. Biafra, Simon Ekpa friends, and Biafra Republic government in exile. Simon Ekpa friends in Finland. Those that are close to Simon Ekpa, those that are following Simon Ekpa. And the Biafra Republic government in exile. Those in Finland, and then Biafra Republic government in exile, Brigi, join together. There's nothing like Igbo Union. It is not a protest planned by Igbo Union. But somebody is calling in a platform, say that he told them. He can never tell anybody that it is Igbo Union, except it's somebody from Igbo Union that was in our midst, that now lied. But for you to say that it is Ifeanyi that told you, I think I remember who made the call. I think this call, the call after chemistry program, I think I remember it is Greg. Greg made that call because I remember he was calling that day from Finland. But I network Adroma. Then after, I think that was the next day. And I heard him made mention of Igbo Union. I don't know Igbo Union, but I do not want to ask him. As no Igbo Union, just because to me, one things that is important, I focus on what is important. That is me. Yeah, when we protest here, I focused only on what is important. And that have been me. No matter if one and a minute, even the focus away for the important. If a unite eye, about if a divide eye, Makana that division Kabepoji when I show how to push narrative that will suit them. So I focus on what is important. He said he never told anybody that it is Igbo Union. Well, thank God I'm not gonna play this program. Because I never wanted to. Because you know what Igbo Union? Igbo Union is Nigeria branch now. When you talk about Igbo Union, you're talking about Nigeria branch. Do you understand? It's not as if Igbo Union members cannot join us in protest because they are Igbo. But Igbo Union as an organization are not the ones that plan the protest.
It is Biafra Republic Government in Exile together with Simon Ekpa's lovers, those that have been following Simon Ekpa's movement. They are the ones that joined for us to make this protest and make it a reality. And the letter, inside the letter was written that to implicate PM. I never knew anything about that letter until I have confirmed now that that letter was actually the letter that was sent to the government office to approve for the government to approve the protest was actually approved by the Minister of Foreign Affairs, approved by the chairman of CRC, Mazima Madabum. And that letter does not contain any message for us to go and implicate Simon Ekpa. No. Okay, Mamadabo approved the letter. La protext and Emena Finland. Onya Banangere and Emifa, Oya Hebrews on a personal interest. Or Aname, just like this personal interest. I think on a program I go with the personal interest. A Mamadabo known as Switzerland is approving protext and Emena Finland. Then I said to her, No. But because you don't like Imam Madabum, you just change the narrative and say the letter they wrote, and it was to implicate PM Simon Ekpa. And then you are mentioning names of people you don't like. It is normal. If I have an idea, if you do not like somebody, that is normal. Even you, Eggman. That is why you get chalk and the mother believe on at this age. The mother that live in Switzerland approved protext in Finland, and they want people to believe you. And this is how, according to Key Kogan, you told them that without clearing tasks, that the appeal will not hold. Okuas. She went to Finland and found out Neve Toriabas, and she resigned. So, what like Ras, what if I say the Onoka? I see not the check or move any of you. The word that look at what contained the letter, you are not aware, you don't know anything about the letter. I didn't even know who signed that letter. I was followed for them to deliver the letter. Only that today, if I had to confirm to me that letter was approved by the chairman of CRC. The letter was approved by chairman of CRC. Young man approve. Name me the dear, his details, the there. On Switzerland approved protest. Na Finland. And the protest, young one or the dear. On Switzerland, the letter. I send there in Finland. And in the Finland. Even that man that was among you people addressing in the mind, the man not at the forefront, or where nobody is even talking about him. Or Madabo that have not visited Mazep and Joko since he was sentenced.
So my mother about boy and take is the glory of protest. And they might spend their hard-earned money. Well, like I do say, it is not about you. Neither is it about the organizers. Neither is it about anybody. The protest is just for two things to happen. One, for Biafra. Two, for Mazi Banjoko. That is just what the protest is all about. For Mazi Banjoko and for Biafra. I got like Confirmed from the chairman himself. He said, that letter, they requested for a letter to write to the government to approve the protest. Then the government gave them a letter-headed paper to write to Finland government to approve. And then finally they had to deliver the letter to the office of the... Only letter-headed paper. Imam Madabu provided. Then, according to him, in Finland, they only letter-headed paper. Latin government in Finland. So that was not any letter to implicate Simon Ekpa. And whoever's name you don't like, because they were part of those that went to deliver the letter, and then you want to just swear the person's name. It doesn't matter if that person you don't like him, but don't lie against anybody. That's one thing I don't do. You don't lie. I don't lie. I hate to lie. Hey. That is the reason why I prefer to stand alone. Instead of me to tarnish somebody else's image. So for me to stand and then everybody will see me as a good person. I would prefer to stand alone, because in this world that we are in now, lying is what is more popular. Lies is more popular than truth. But we must not live a life of lies. We must not. One of the popular, the most trusted. We must not live a life of lies, because if we live a life of lies, and that means we are not ready to have Biafra. Biafra is not a country of lies. It's a country of integrity. It's a country of truth and righteousness. With Ase Nampo, forget about Biafra. Castigate one near. Egg breaker. Now what there any other as egg breaker. Egg breaker. Hey, when you one near Abgano, watch a guy go. One near Brodo. So Beacon. Before I will go on, and then I will put the link for anybody to come. The network is somehow. Be nice to be welcome. I'll put top link. There's something trending that I will use to tell Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon. Unique. Thank you, Adaigo. What makes Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa unique? What is that thing that distinguishes them? That makes them relevant, even though people are trying to spoil their name, yet they stand strong, yet they win, and eventually they will win the trophy of Biafra, whether the enemy like it or not.
You know what makes them stand out? Truth. Truth. Ezioku. That's why I titled this program Whiter Than White, Whiter Than Snow. It is the roadmap to Biafra. Our Prime Minister, right there in the courtroom, he said the truth will come out eventually. The truth. The truth will come out. Truth will always win. You see Simon Ekpa, he will come out. So if there's anybody within Briggy, outside Briggy, without Briggy, that thinks that Simon Ekpa will rot in jail or that Simon Ekpa will be condemned, I bet you with my 10 fingers and my 10 toes, you will be shocked. You'll be shocked. Ekpa must prevail. He will come out. And if you think by tarnishing the image of Van Van Van, some of our people, they were on X yesterday. As we are still in Finland, some people were on X today. Their title was Raphael Van 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 Van. One of them said Van 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 is constituting is a catastrophe. He said Van 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 is a catastrophe to this movement. Yesterday, and these people just heard from our PM. You should stop fighting yourself. I just featured briefly in their midst. And when they opened the microphone for me, the next thing they heard was, oh, name, after singing, I told them, do not use one name, one person, and make a title. There are so many things you can discuss. Do you know one funny thing? I am not angry. Gone are the days when I get angry that people will call my name and use my name and talk about my name. They have talked about Mazi Nnamdi Kanu for donkey years. They're talking about Simon Ekpa even now. They have done it for donkey years. So why will you spoiling my name make any difference? I have somebody in my studio. Maybe you bring him in very quickly for him to say something, introduce himself and say something, might be, talking about truth and the need for us to always say the truth. So if you spoil my name, oh no. And we hold a weapon now, I will not have high blood pressure. I will not have sickness anymore because of what a Biafran is saying or doing to my name or against my name. No. I've gone past that stage. Please unmute your mic, my brother. Unmute your mic. Hey, I hear the voice. This voice sounds very familiar. Who is speaking? Continue. Just name 10 minutes because I name 10-15 minutes. My join. Okay. Man lose 20 minutes, but then he got to go okay. But one day I know me 100%. Man make man so I don't have to be. I'm round to that up whenever I'm not. Happen do I come for unless you more get stop here. Just move. You may pay your mic by yourself, okay? Yes. Okay, thank you. Yes, good, super. So, thank you very much. That's my brother. Those that know his voice will know him. When he comes back, he will use himself. I will not be the one to introduce him. Someone say it is painful that. No, don't worry. I don't want to talk about that. Don't worry. Well, that one. Don't worry. I don't want to talk about that. I don't want. Don't worry. Leave that side. Don't worry. Leave that side. At the end of the day, I enable one name. Everybody that have worked with me genuinely, that is still working with me genuinely, God bless you. And those that are not working with me, but they are genuine, I really appreciate all of you. I'm telling you, it is important for you to know that PM don't want to see that we are fighting. It's very important for you to know that. PM actually kono na ina anogo na ina kono na ina okasio nwa ya like okay, somebody happen Finland
enough from Finland. It got in a platform. Yeah? Na cause story na bụrụ eziokwu. But if Greg Pro, I do not think na the only thing in what he say no that is not correct. Igbo Union. I want to say na Igbo Union no not correct. That is fine. No kwuru omedi onye okporo onye ori. Omedikwana onye osi na okwere ya ba n'ime court. Mana onto akonu say to waste okwu. Because I remember he said na meet Ifeanyi with one other guy. Na jụrụ ya also no Igbo Union. Which anụrụ m Igbo Union. Ihe my first time of hearing about Igbo Union. Mana mụ nwa achọbe ịga ịjụ ya is no Igbo Union. That was my first time hearing Igbo Union. But I don't want to go there. The reason why that is not important to me. The most important thing pass the message that needed to be passed in the name of Biafra and in solidarity with Maazị Ekpenjogo. So if Obananako is none of my business. So so he may not be correct or not of my Banyere Igbo Union. Manono na-achọzi how to twist it now. Change dialogue with anybody on social media. Because that is what many of you does best. But I say, oh, no, I don't know my day me like that. Don't do that. That is it's a how do you want to get Biafra? Imagine. With lies. While I will wait for my decoration, advice, the need, the reason, marriage to us. Manonya an embodiment of lies. Egman na to us. He lies a lot. Always running faster than his shadow. That is why Ojiwe went a poster protest. Na yafuna a mistake, and the mistake when a your phone number. He quickly added his own phone number. Why instead of advising them to change the phone number and then on a Finland? Then a Finland because yeah. If I see what was he trying to achieve with that? To come back, there's something going on now about our brothers that are in the music industry. You know them, Peter and Paul, B Square. Their story has been a long time, They have fought, they have gone to court, they have done so many things. And now all of a sudden, one of the brothers came out again and started the quarrel. And you know one funny thing? Everybody, because of the way Peter presented the story, everybody have taken side with Peter. Everybody, almost everybody. And if I Eggman about Briggy and the protest, from him, in our first time, a man of Briggy. From him, Manoge put you a suit to a or suit to a narrative and don't represent. My first time in no Briggy before an canal. And what two stories. I choose the one that is important. Manonya wurezikwa aka ebe utezi onwe. I have That is the truth.
onye ejikwa n'aka ya ebupụta onwe ya. There's one man that have a very good information about what's going on between them. He didn't get information from a third class or a third hand. He got information from Peter himself and then from the court that they went to. And because he knew what happened, he didn't want to follow all the sentiments that everybody was saying. He decided to stand on the side of truth because he knew he don't need to follow the bandwagon. But you know what happens in this world these days? People tend to follow bandwagon. And I'm telling you, bandwagon is not always the best. You have to follow the truth, even if there are few people. And you, since you have not followed the truth. You have not followed the truth. Like I do say, but since I know you, you have not followed the truth. You are always on the wrong side. Yakiji will fight Yamazeb and Dokonambidis after you embrace him. Yakiji Wegacha Finland, they declared Biafra. You abandoned it and they followed Plan B. All of a sudden, you abandoned Plan B and they formed CRC BGC Brigade. All of a sudden, you begin shouting about 100 men. Anapoge 100 men. Igadakana lawyer. Anapoge lawyer. Igadakana tax. Now it has been proven. Anyway, that's issue. But that has nothing to do with Maazị Banjoko's case. So you are always on the wrong side. Side of truth, follow it. That truth, that integrity is what kept Mazi Nnamdi Kanu and made him relevant to tomorrow. That truth, integrity is what kept Simon Ekpa, made him relevant to tomorrow. That truth now, even in Nigeria, is what is making the man, the boy, the I know he will definitely talk about very dark man. I know. Man, these things you see, only time will tell. Time will tell. Forget about propaganda. Good na crowd. If number of followers, number of views, the guy man they pull. Other people will just join. At least on a pool, the crowd, the followers, under a name. Then people are because of that. Look, is authentic. He is pulling the crowd under a name, NGO. He is pulling the crowd under a name, Rattle. And under a name, Very Dark Man. So these names, somebody can easily fall for it because of the name, not because of the content of his message. And when name, NGO, Opotakwa Obayagasya video, the Jogo, this, that. NGO name that can make you fall in love with him. Only name Rater that can make it attractive. Then where's the name Very Dark Man? So these three things alone is enough. It doesn't matter to him. Then, but when you begin to examine his content, but videos on by something so on second thought. So I'm not saying he's a bad person, but I am just saying that videos, it at times
It's another add up. Just of recent, police may invite ọpụtasị na ya ama nga. Onye ọbụla akwụọ nkịtị everywhere jụọ oyi. But he was the same person bragging that ndị uwe ojii invited B-Lord and B-Lord agaro. Mana ya nwa bụzi onye mekwara invite ọ dị n'ọma nga. So it's just, it will take time. Forget what is happening now. Forget about the crowd. Time ka ọ ga-take eziokwu ga-apụta ihe. Because oge unu ncha rapụrụ declared Biafra, denied the declaration, followed plan B, bụ nkere. Some people furu oge ahụ unu move. Some ga-feel na unu ga-move mountain. Na by now, na Biafra abịala because oge nkere na post picture back to back. So some of us got full picture in a post. Some people may be like, nah, side there, you don't worry for them. Man, I'm gonna picture in a post. Not till now. Na Biafra abịala again. I'm gonna picture in a post. Na time is coming when you, Eggman, will not even be part of Ogenkere's group. You will not believe. So just give some things time. Is your who we prefer. Rap crowd. Making him different from other bloggers, different. Many people have different idea about him. Sometimes people might be wondering why you always talk about this guy. There's something I see that's unique about this guy, different from many other people. People have sentiment, especially some of our Igbo people who have sentiment. This guy doesn't like Igbos. But look at what is happening with this peace question. Please kindly touch the like button. His own, he just stand up and start different because he saw the truth there. I will play his last video that he just said. Why am I going to play that video? I'll play that video because and prove. Like now, people do many things about Simon, about this movement, and then you believe what they're saying because they tell you they speak with PM, they speak with. Then somebody tells just like when you were fighting Mazi Banjoko, saying to him, "Na Biafra Gerisia." Huh? Okay, anybody that followed you that time in a hurry, when you feel only you were in a hurry saying it. Anybody that listened to you that time, when you feel only you then with time, you fall yakata at the feet of Mazi Banjoko, a man whom you said na Biafra Gerisia. So, time is very important. You PM himself should now tell you to your ear what you want to hear. You should be excited. Okay, let me now hear from PM. There are many people today that have believed so many of this breakaway. They believe so many of the breakaway. Who were those that made the breakaway possible? You. Because Nebi stand then with Ogenkere Abozebino now. So you made the breakaway possible. Eventually, when PM spoke with them and told them the truth, I told them, look, I am the one. This is where I want you to stand. Immediately, because they have heard PM voice, they know it's PM telling them. They know it's not by PM have not told anybody where to stand. This is where you lie. Even when you see paint, even and go on a car baron in a court, a car baron in a prison visit here. Because often a baron in a prison visit here. In fact, Eggman, a man, Masana Eggman, the worst than one incipient. Mazi Banjoko have not told anybody where to stand. Last week, but that we all know. Gotta visit Mazi Banjoko na detention pota. Mazi Banjoko told her to remain where she is. And she is not standing anywhere.
Then somebody who have not visited Mazi Banjoko in detention, at all on his camera, running his mouth, how PM told people where to stand. Yeah? Here is a man who told people that this protest is for all Biafra, that it has nothing to do with any group. This same Eggman. He is now here telling you that the protest is for our people in Finland, approved by CRC BGC. Interest. Only in agent get interest here. Immediately. But someone who hears from the horse's mouth, the one who feels the pain and still refuses to stand with PM, and refuses to divert and follow PM, and still follow that pathway where PM is not looking. I will ask you, what exactly is your problem? When you sound like this of now, your problem, that's what I think he is making sense. He followed Plan B, and they made Ogenkere APM. And we ask then, this APM, who approved it? They did not answer up to date. Until all you want God at Finland, okay, I stand to be corrected anyway. PM, he laughed. Today, the man who they made APM is now PM. And today, that same man is in court with some lawyers that want to reclaim the Briggy, some Briggy properties. Yawakaji. And Onyenka that made him APM, he have run away, claiming to be righteous and holy and pure. I'll ask you eventually. What's the color of your problem? Kindly touch the like button. We are live and direct. Because I saw the make you understand why I have to do something. But the truth, when I found out people around down, don't act like you don't know why Peter Okoye. Then you will verify. Suddenly lie. I have something to run through. So, man, for one day, I did not open my mouth. I will call video. Mo amaro mo na kwana. Amaro ma. Very that man mo. Because ndị uwe ojii mere invite, was it yesterday? Mo na ọkara detention. Ọkara detention ka ọ na that yesterday. Ndị uwe ojii mere invite. Ọkara detention ka ọ na the same wuruwuru faji wee jide the Lord. Some ndị be anyị na-amagharị oge a. He was invited. He did not go. Onye nke emekwala invite ọdị n'ọma nga. Emekwala ya second one. Ọkwa Ghana. Gabazie kuru ewu gaba. Ọ gabara kuru ewu. Ọ na-ana ka aka ji ya. Mgbe emena ọrie nna amara mma ọ na-ana. I still see in Why do I feel like I'm not even special? If you know that that person is not representing truth, that person, in essence, is the importance of standing
for truth and living. I will be free in 5 minutes or less. Almost approaching. Okay, Yeah. okay. Once you are free, then you open the mic. So, my people, please let us learn to stand for truth. Let us learn to, defend truth to the last drop of our blood. We must defend the truth. Because Ezioku Bondo. Ezioku Bondo. No matter how you love somebody, if you know that that person is not representing truth, that person has a, very, shady characteristics of lies, please. When they write comment, we know. Please avoid those kind of people. Avoid those kind of people. Like now, we are in Finland for Prime Minister's appeal. And we have a government. There shouldn't be any distraction. Okay. There shouldn't be any rancor. There shouldn't be cabals, camps within us. Why should we be divided at this time? How many divide we will divide? How many divide we will divide? Before you know that, look, we're supposed to be united in one truth. Everybody want to be the head. This one want to be the head. This one want to be relevant. Look, PM comes out to address us. We didn't even take advantage of that opportunity that he came to see how we can allow him to talk to us. Imagine, he could not coordinate. He even shouting that somebody should help him at the board camera so that he can hug PM. Or but was they now let blame was it? They are all failures. On a blame was it? Because you're not a blame. How somebody can ask him one interesting question that he will answer. How can you ask one interesting question when we are more interested in a hugging? If we see the opportunity to ask him about us, hugging are they more important? See the show. Everybody wants to see the show. Selfish interest. Selfish interest. You want to be the John and James. John and James of Simon Ekpa. You know, during the time of Christ, there was John and James and John. James and John. They want to always be at the hearts of Christ. They feel they are the most unique. Even they are you have to have that mindset of, look, I want the well-being of that other person. KKC meet APM the first day. Because I heard on the space, one of our sisters there was saying, he snapped picture with PM the previous day. And then the next day, she's angry. She's angry that I did not support them. Imagine. To stop other people from meeting with PM. Okay. You met with PM, you hug, you even took pictures. And then the next day, other people come. You want to block them? No. No snapping, no snapping. Even tomorrow that we're going, they're already preparing themselves on how to stop PM. Okay. Anybody that will come out tomorrow, that PM, we have opportunity to speak to us. You come out and say, block. I tell you, Chineke come to punish you. If you even have that mentality that tomorrow, PM wants to come out and relate to us. Maazị Kambia biko kwụsị Kambia biko nwanne m ka m gaa n'iru. Go ahead. Biko. Biafrans ekene m unu. Ndewonu. Maazị Bam ndewo.
Biko, ndewo. This join and join again. Ka m chọrọ ka m jiri ofere a wee kene ụmụnne anyị niile ndị nwere opportunity to be in Finland. A sị nka m kene onye ọbụla from beginning to the end. Chukwu okike abịa ma ga-agọzi onye ọbụla because no matter whatever ọbụla ibu na ya heart wee bịa Finland, I believe m nọ nke ọma ka iji wee ibu n'obi wee bịa. That is how I believe on my own. Because okwu a m chọrọ ikwu na I didn't come for war because enwere ebe unu afụgo saga niile agbagoro for so many years. Enwere ebe o lidere anyị. Okay. More especially the people who obi ha wee pụta hoping that na Biafra ga-abịa tata na echi. And they believe kwam na ọ ka ya abịakwa tata na echi. Na enough is enough, like our leader used to say and our prime minister. Okay. And we make mention just some people names, but I can mention here in a lovely and peaceful way, not in a aga, in war, Achoromia and Achokwanun Cordio. First of all, Biafra Unite and American Eddie, because I'm from the way I know I'm a no can even KO. So I'm American Eddie. Nasigi Udodiregi. And you watch here in times of this protests and the way you fight, even into this struggle, you have tried to do their best. It sacrifice go a lot because of the reason. So because and the Imanonyo Wanano one will only on an ulu. Okay. Oyenjuena Sikamo, Njue Bobagafa, when I see Biko, and will lose him Choliziki and the Mama Panige Memuya. In times of this protest are now, and we go a lot of story potagasin na Finland. Onyenka Jimenka, Onyenka Jimenka, Onyenka Jomeronka. First of all, umunna ini na Finland they can money again. Man ofi henchole yo nunchani is this. Because I conduct ourselves very well. Unuwa unduno well opportunity to be there. Like PM said, na because na other easy. So like so many people trying to this Finland because they couldn't get the holiday because this time around working holiday and so many people in a company from December KJ holiday for next year. The January the only one has submit go is holiday for the year and this time school the off, so many parents now run a company they will go holiday. So anybody cholo holiday 3 months ago or 4, or got here or talk less of 2 months, or got here he wanted the holiday. So that's why so many people join already. But I believe na Chineke gave me here na cho and went here. So because Ebensi Abiao can be the good from tomorrow movement because I know Ebido campaign can be done again Biafra Unite because Emmanuel why no n'ime enwere onye mmadụ na-anụrụ okwu and they believe from na Adadiora mma na-anụrụ gị okwu Biafra Unite the ones well amara m onye iwu life but the ones we dey follow the for so many years now and the situation otu posisi wee dị now amara m nwere onye nwere ike ịkpọ Adadiora mma si biko yes Biafra Unite ama mmenwe. Biafra Unite ama mmenwe. Ama mgbonwa Adadiora mma. Ama mgbanwe okwu. Because ke ka njesi etinye na Biafra Unite onwekwa na ife dị iche between Biafra Unite and Adadiora mma. Ife dị iche between Biafra Unite and Adadiora mma bụ obere ife. Ya nwa nwetara understanding nke na ọma mpụta kpọọ mmadụ terrorist mana fana bụ nwetara ofu obi okwu na ụka obi trouble okomoko. So Biafra Unite na-eme na ya nọ neutral mana ọ nọdị neutral ịnọdị neutral o nwere ife ya bụ
mmadụ mee ikwiri onye a na nke a na-emetara ya nwa ife ga-abụ mmadụ mee ikwiri ya na nke a na imetachakwa ya onto mmadụ si anọ neutral. So I am not expecting Biafra Unite or because Fanchabo same people. That is the truth. Gini ka I aware na kwụsị ịkpọ Dr. Ngozi Orabe as a terrorist. Kpọbe ya Jos na-agba ya saga rapụ terrorist. Ka ọ ga-asị ya kedu ihe ọ ga-agwa ya agwa na which la ya nwere onwe ya nọkwara the same line. So they are both the same people. Because ọ bụrụ na Biafra Unite na nwaanyị isi penti abụrụ ofu ụdị mmadụ, I tell you, Biafra Unite nwaanyị isi penti kwesịrị ịbụ a new person now. Maka ndị oyibo kwuru okwu asị gị show me your friend and I will tell you who you are. Very simple. Show me your friend and I will tell you who you are. So ọ bụrụ na Biafra Unite dị iche from nwaanyị isi penti kemgbe ụtọfa ji wee bido, o kwesịghị inwe ụdị changes anyị kwesịrị ịfụ na ndụ Lasuba. Ọ bụrụ ife ọ mụtara or direction, advice Biafra Unite na-enye ya, no ife Lasuba mụtara from Biafra Unite, no guide Biafra Unite na guide ya. Mana kemgbe o ji wee gaa close to Biafra Unite, in fact ọ dịkwuo ka nwaanyị isi penti ọ dịkwu worse than ife ọ bụ. So to me, o nwere any advice Biafra Unite ga-enye nwaanyị isi penti because fanabo bụ ofu ụdị mmadụ just obere ife bụ ife dị iche. That is the truth. Otu a mee si otu a mee, o nwere ike ịnụrụ okwu for now abụrụ nke nwa from my own observe. So ana m ayọ gị ọ bụrụ biko you ada dị ọra mma ka ọ kwụsị so many things ọ na-eme. O nwere ike o believe onye ihe ahụ ọ na-eme n'ọka na ya na-eme ya n'ụdị egwuregwu ma na ya na-eme ya n'ụdị ka nye megide mmadụ. Ada dị ọra mma believe Biafra Unite so much, so much, which no ọ nwere ụdị mmadụ Biafra Unite ya bụ ọ bụrụ by now ọ je ga-agbazi Ada dị ọra mma ezigbo olu. She believed Biafra Unite so much. Mana ị na-anya kama ndụ ya ịdị na-adị better na-eme improve, ọ dịka ọ na-adị worst. Ada dị ọra mma believed Biafra Unite so much. So somebody nwere ụdị believe a n'ebe ị nọ ịgbazi nwere olu. O wee bụrụ na ndụ ya na-adị worst, gị na onye a na-ebi ofu ụdị ndụ. Eziokwu ka m gwara gị. But ọmaghọ the implication of that thing ahụ ọ na-eme. For example, like as I said, I will mention so many people's name. Pastor Rose Afronye some last week, after so many years, I saw her from. There was a time when Jekuria Jessie na Biafra make or Maranam for the Dewo. She was very shocked. Afronya, only him Buria Nobi. Otu aka o kwesịrị onye ọna na the struggle kwesịrị behave. But is it that na nwoke a nọ na Finland? Is it that na ya nọ na Finland? Now, Ada dị ọra mma, you love. Okay, maybe ọ nọ na Finland. Ogaro, mana o mitiri Pastor Rose na Germany somewhere. Yes, maybe you're na kawa.
na meet ya because o kwuru na ya meet Pastor Rose, so I was thinking more meet ya na Finland, but now I remember na Fanchan na Germany. Maybe we meet ya ofu ebe na Germany and the boy okwu. Okay. Of Prime Minister, likewise every other person in this struggle. Manana machi make you maro no matter whatsoever. Echezine n'uche gị na every other person knows on the men all of the Prime Minister is the person that is coming to kill our Prime Minister. Echezine like that. Okay. Ana ma yogi obolayo. I wouldn't care. He may go to cover me. Yes. But I believe him na God gave me to get canobi. He happy for me. But so ana ma yoga say yo. Because Emarotu yes we chikoto onwe gone. And will so many things. Ebubo, I'm with a program and me forogi. I'm a program in today, Konya. Ebi na-ekwu okwu igbu mmadụ na igbu mmadụ abụrụ sọsọ igbu mmadụ egbu. Sọsọ iji mma wee egbu mmadụ ma iji egbe ma inye mmadụ poison. Na enwere so many ebu allegation ị ga-ebo n'isi ị ga-ebo mmadụ na igbugo onye ahụ ọnụ gị agosipụta. This morning program or yesterday. Please kindly touch the like button. Kindly touch the like button if you are joining. The program on go on. So this thing in a to so many of Biafrans is not good. Okay. For example, Agaham Kemankanya Gachana for so many years. As long as the name and nature of this Biafra Bia, Nimu Moge, no bro, you in the days you were destroyer. There is so many people he me porno guy, young boy and life for what you did, the way you blackmailed them. Somebody, I don't want to mention my name, but you know, now if you are genuinely looking for Biafra, love for Prime Minister, love for Mother Deka and our leader, there's so many people here that say, Biko, forgive me, but he did me. So a sinimia we put iwe bakwana so many vam now. Iji vam. I'm not trying to protect vam. I'm just telling you he name. If the vam nani, gine bagide go saga kisi bachani sim bagide enwero zo to ozi yesi we bata vam saga. Ibutu zero Biafra na gena vam na no vam na atagi. Ọ na-eme gị nka o mere gị nka ihe nji wee kpọọ Biafra United bụ mụnwa believe n'onye ọwụ onye nwere ike ịgwa gị okwu asa okenye ị n'ọrịa dị okwu emezi na all those things na ọdọrọ m inwe ike ife iruo na ihe anyị na-eme na enwere ihe o mere lota na iji ụmụaka lote na ị nwere future that is ebe mụnwa si abịa and ebe ọzọ nsi ayọ gị biko Pastor Rose. No matter into the struggle, the way I know into the struggle, and when you also can we one Prime Minister even before I knew carry Pastor Rose. Obo na Pastor Rose name me no name now believe no other Prime Minister na mako name and continue and I has you can you put now. So please, ununchani no na Finland, nobody should block anybody ihogo Prime Minister. That day, and that so nobody should block anybody. Prime Minister, our Prime Minister, bro, a superstar. Ebam no ni mi kita. Obo na no na that Finland. No matter now my younger brother and even a son to me. Muaga na hug every day. It gives joy. Only joy. Na talk less of this situation. So anybody that if you know you hope was email guru go against a picture. Like he said, so please on a wute abanya miri that na any one of you people not there guy making Prime Minister or now block was indoors or not to see Prime Minister. It's like mother na chuano. It's very wrong. So Biafra United, because I have watched your program so many days now, watching Ihineku, Woku like Okenya. Please, you may misunderstand me, but you don't learn at Chuku and Walagi Egamano,
somebody not on their age coming to 60 years in Agwago. So please, instruction even to but like I said, he cannot. Show me your friend. I will tell you who you are. Unless Mama Okwu Hadi exist. Because no it na cause problem na that Finland. The more isi onye nke ọzọ, somebody like Carolina, mwan obugodo no asika atol, mwan no na iso na among ndị ekwere ka Rose Hogwo prime minister and all equal her younger brother. Please, obu ni iso na ndị na-eme like this biko kwụsị ya. Nye ndị ọzọ advice. Prime minister we all younger brother. Please, eji Chineke. Now, if not for any other thing, unu welu that statement there, no prime minister pota, unu cool down, no chopaka yana fun, yana bia fun, anama you na say yo, and the more other propagandas. And with some people who were propaganda na gana social media now. I don't know. I saw only obona ne megide prime minister ne megide ana Biafra. And well undana ana bokwafa ka we touch everywhere. Massive here in the preach now with the love. Only obona man on a major Biafra or prime minister should desist. Only here today. Like siding K. Choma, Professor Choma and co. People are rumoring everywhere and have submitted paper against prime minister to Finland. And now Finland and Prime Minister the duty. They should tamper Messi, this and that. All those things. I'm going to go that one. That letter. That letter brought that content. That letter was approved by the chairman CRC. All letter request there for the protests. If I content of that letter. So that person propaganda, not propaganda. Or not correct. So many I don't right now. Because all propaganda and spread it there, but it's not correct. So those things they do too bad. Those things they too bad. So many people are going at this struggle. So many people look at our leader. Look at our leader Natana, they're born. Even though name we can do that is enjoy, man, or enjoy that put look at our prime minister, look at the young man. Sorry to say this. Listen, all those people, like I said, he's in this prison because of the life of his people. Social media. What you go do, and so many people saying how but he had this struggle now every day had any twist every blessed day because so onyem jiwe na agwa very very well mother deka Biafra Unite talk to Adadiora Mma Mary Chikaike. Adadiora Mma, you are not getting younger. You are not getting younger. I make it give back to a lawyer Jimako, a copy on Nemweli Homer. Adadiora Mma Mary a lawyer Jimako, Ejiroki, Sokoto prison. And although a lawyer Jimako easily, Ijwape Sokoto prison where we put our leader. Because somebody match or he mentioned after or monitor Chagogi monitor Chagi, we would that anybody or now fighting for the goodness of our leader Mazin Nantikan. Let me not put Prime Minister Ijeonia Hall, and that is true. I can prove it to you. And in the medicine, the worst part of it very mado nemo nekana bogina phone and hano katachi echichi maramiha hi neme mode kwana mama no odrom ana ma yogi asayo yo no matter otu obun yesi we fear just mara na ihe njiwe na agwago okwu abure ni other bekata isi na obo na prime minister survive wonka this that Adadiora Mma enwere onye ifuru dibia gwara gị na onye abuzi ọgwụ na chest ma no gumbe ọ ga-awọ ọgwụ our prime minister onwuzi okwefugo na ọdị ndị. You saw what happened to him before
emenwe ihe emenwulie ọbụrụkwazịa people see all over the world kwa flight wee be ifue ga-abịakwazi enwere onye na-ebu ihe nri ọ ga-eli nke ị na-protect ya ka ọ hapụ ili na-etinyere poison. So biko Biafrans vam nwanne ka m hapụ ikwu much because all amara m ya time biko ana m ayo onye ihe na-ekwu na-abanye ọsọ advice gị na-enye and ihe na-ekwu ọ bụ ụsaga atọl ọ bụ okwu ziri ezi ọ bụ na chekwa maka mụnwa enwe ebe ị ga-advice m gị advice ya mụnwa n'onwe advice onye ọbụla because okwu okenye ka ị na-ekwu very important. Yes, so biko ana m ayo onye ọbụla ayọsi onye ọbụla ike because ka onye ọbụla were this energy a onye ọbụla na-fight na social media na ị marụ na onye ahụ nwe 100% agenda rapụ ndụ ji dị struggle akpala ego. I don't want to mention the name of bloggers ji dị struggle wee na-emegide make ka ha na-ekwu ihe ọ ga-abụ ha na-ekwu every month ka fa na-enweta ego. Let's leave them. Ọ bụrụ na ịmawaga n'ebe anyị nọ kịta that you are fighting for ọbata obi, stop fighting so many people ikwesịghị fight. Stop putting allegation n'isi mmadụ makwa na enwere ụdị ukwu ọ ga-awụ ikwuo mmadụ na nwunye ya ma mmadụ na di ya eso okwu which is na onye nwe igbu mmadụ ahụ. Look at for example nke Vam 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 now ihe niile doro gị anya na gị na Vam 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 emere ka ị na-ekwu ọ dịkwana mma. So ka eke ihe esikwuchezi ụdị okwu a ịbịazi iwu imezie ka m nwa mara na ịlụ bụ prime minister ọ dị possible the ejezie na Finland na ha ọgwụchazi prime minister mmadụ dụ ndị ọzọ achọ ihe nwere ihe obu n'obi achọ ihe ọgụ prime minister ekwuchie ụzọ si na onye ahụ agaghị ahụ ọgụ. Don't you know that person nwere ike iji mma iji something wee gbuwa gị isi dị ọ bụrụ ya na Biafrans na anụ ọgụ. So please Biafra unite. Okenye ka ịbụ, I know na ịbụ okenye, talk to everybody. Maybe you will access even to the Finland, but more especially those visitors. Elu tomorrow, I'm more especially Uzi Anaga for tomorrow again and again to court. Can happen with problem tomorrow again. Everybody should behave he or herself tomorrow. For example, that pastor, pastor again one, pastor not there. I saw you. Please don't be about here. Yes, Prince. Yes, I saw you when you are so much happy now. Na Prime Minister photo. Why should you shouting no hugging, no hugging? Yeah. But let me repeat it again. Mona Rose for more than 2 years. How many years? More than 2 years now or more. But I got apart from last week, on Saturday last week, for their life again. Another shock to see me somewhere. Something. So please let us be one. Before, as long as poison, please let's forgive and forget. This our brother, our prime minister, and our leader, and our prime minister. So Vam Vam Vam, I am coming to your side, like as you said. And make an because of the ways you conduct yourself now. And even though not a young man, but a family man, do you get me? So you are no more getting younger. Father, but I will advise you. Odorogia imalugo nyo very, very, very well. Mwa hike if you call alugo nyo anymore. So all the possible enwere ihe okuru maka ngenwa just ịpụtara na esi Biafra biko na ihe abụrụkwa eziokwu ịrapụ ya jebalụ adadịọra mma were gị. Let me tell you ha achọrọ m iri ịdịka ya sị na nna-eri secret ya o welu gị mee 1 2 3 4 5 program. If you don't talk to her ọkwalụ ngwongwo efesi onye ọzọ. That is her secret. I'm just telling you. So ekenere ngị ọfụma. Just let me tell you something. Our leader, our prime minister, let not devil enter him. I'm telling you the same thing, and I know there will be because I know you love our prime minister so much. And that mom ni we hege make inolo e baga abuizu ihojo game prime minister or our leader. So that is my guarantee.
and mgbe ọ bụrụ na ị ga-akpọ ụdị agwa enwere ihe ọma email m, let me put it in that form because ị nwere ike isi ọbụkwa na ihe ọma so enwere ụdị respect inyere m that I called ihe ọma. Ị gaghị eji onye dịka m wee ị gaghị enye m ụdị respect a because ị ma na I don't support evil. Adamanọ n'ọba ekere ede. So I thank you so much. Ị ma na okwu na-abịa abịa echefugo m, ọ bụrụ na m echefugo so many things m kwesịrị ikwu in the daytime ọ dọrọ ọzọ m n'isi mana I believe na nchịkọtalụ somehow nwa obere. So ekenekwara m onye ọbụla. Ọ bụrụ na enwere okwu mkpụrụ na ọ bụrụ na enwe onye o wutere, that person should forgive me, but all I'm just saying is nothing but truth and peace for every person, human being no canon into this struggle. See Chetana, so many people were on this journey because Nanda believing that we all are fighting for Biafra, and let's stop division. Let's stop division because so much about onye achọrọ ịbụ onye isi, onye achọrọ ịbụ onye isi, onye achọrọ ime nke, onye achọrọ ịbụ onye isi. Ọdọrọnụ na mman. Ihe a na cause go a lot of problem. Now so many people are they go disappointed into this journey. Bam. I'm just telling you, so many Biafrans are they go so much hurt to go so many people into this struggle for nothing. So because without the regular one, thank you for giving me this too much time. Thank you. Without the reggae, you call Biafra. Thank you very much. Obviously, our program because I want to Jesus. No, dear, now go one day Nigeria say na okay, then I job it na and then cause all confusion. That's okay. Monday son no. Onye cause ego no nenye ndị cause or fade o dey ru haka. As okay, the onye ego na by na ko na ru nda haka. Go and sit down. Kaiga wotro no Biafra. Stop. Do not take it back. You do not tell him no. I'm not in that kind of happen. No, that's what he is. Proudly so. When the man may reason, so I think okay. Thank you very much. Okay. All right. So my people. That is that. I'm a studio. I want to comment. But I make it brief. I have limited time because in less than 2 hours. Limited time. I want to open a comment. You come and make your comment. Comment. I want to comment. Comment and make your comment. Make you get us. I will get 2 minutes. That is, if anybody have any comment. I want to comment. If you have comments, you comment. I am a while 4 hours. One more, I want to comment. I want to comment. We are just taking it easy now. I want to find it easy. Drop or you are free to argue. And at the end of the day, the Ezioku got prevail. Amaka Mary Bobibo. Amaka Mary all lovers of truth. Amaka Mary all supporters of truth. Kindly touch the like button if you haven't done that. If today is your first time coming across our channel, this is Kelena TV 2. I am a content creator, political analyst, a preacher of the gospel of redemption, asking God for anointing to preach this gospel. Join us in some hours time as we continue. Stay blessed and bye for now.